Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie der altig mittelalterliche Bauern aussah? Dies einfachen Loot mussten eiskalt nacht und viel herausfordernd meistern, fanden über dennoch clever Weg, die härtesten Seiten der Geschichte zu überstehen. Sie hielten sich warm, indem sie Körperwärme hielten und kluge Eiden nutzten. Ihr Geschichte zu von Mut, Einflussreichtum und Davon, niemals aufzugeben. Bever wir loslegen, wenn der dieser Inhalt gefällt, like an de Avenir uns Bett. Und verges nicht mehr zu sagen, von wo aus du zuschaust und wie spät dies ist. Alle den Standard zu sehen, ist das Best daran. Dimmen Sie jetzt das Licht, schalten Sie vielleicht einen leisen Ventilator ein, ein ruhige Atmosphäre zu schaffen, und begleiten Sie mich, während wir dies Geschichte erkunden. Wenn man an das Mittelalter denkt man meist an Ritter und Feste. Dafür de Bauern war der Winter ein großem Herausforderung, wie ein Hartprüfung, die man nicht bestehen oder wiederholen dürft. Wie haben Sie überlebt? Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer winzigen Hut aus Lehm und Stacken. Die Wand sind so dünn, dass man draugen wahrscheinlich ein Eichhörnchen niesen ren kennt. Es gibt keine Warmpolstering in den Wänden, keine Glasfenster, außer man sieht ein kleines Loch, das mit Tierhaut ausgestopft ist. Und vergessen Sie den Streit mit Ihrem Bruder oder Ihrer Schwester und die heißen. Drinnen ist es meist nur ein kleines bisschen wärmer als draugen im eisigen Winter. Wenn es draugen eisig war es drinnen nur etwas weniger eisig. Juhu, irgendwie. Die Nacht waren am schlimmsten. Als war stockfinster, der Wind heult wie ein wettender Geist. Und das klein Führer in Coming hielt sich kaum, gab sein Bestes, Wurm zu spenden. Wurmt aber meistens nur die Sachen der Ginnigen, die gerechte Vorsaison. So man auf der anderen Seite des Raums. Shade, man hat genauso gut draugen schlafen können, nur schlechteren Snacks. Kleidung haf auch nicht viel. Bauern hatten keine weichen Pelzjacken oder dicken, flauschigen Decken. Sie hatten ein paar Kratzigwallhemden, vielleicht einen alten Mantel, der ein bisschen zu sehr nach sich roch und den Traum, dass sie sich in ein Wandelzwiebel verwandeln könnten, wenn sie alle ihr Kleider auf einmal ansehen würden. Spoiler-Alarm, es hat nicht wirklich funktioniert. Und Kuscheln unter weichen, kuscheligen Decken war auch nicht drin. Betten bestanden meist nur aus Stroh oder Heu gefällten Skaken. Vielleicht ein paar alten, getrockneten Pflanzen als süßliche Polsterung. Ah ja, und nicht zu vergessen. Oftmals trieben sich Fleiherren und Gesellschaft zu leisten. Schick, oder? So Luxus im Leben eines mittelalterlichen Bauern aus. Da die Kälte war nicht nur lastig, sie kann sogar tablich sein. Erfrierungen, zu starks frieren oder einfach gar nicht aufzuwachen, waren echt Gefahren. Besonders für Kleinkinder und ältere Menschen. Jeder Morgen, an dem man die Augen fliegen noch im Leben war, fühlt sich wie ein kleines Wunder und vielleicht war es sogar ein Grund zum Feiern. Wie zum Beispiel ein etwas weniger Jefferen Rub zum Frühstück zu essen. Also nein, einen mittelalterlichen Winter zu überstehen, hat nicht mit Gemütlichkeit zu tun. Es ging darum, die Jane zusammen zu beigen, als anzusehen, was man hat, sich eng in sein Tier zu kuscheln und zu hoffen, nicht schöpfen und den Wimpern aufzuwachen. Und das war der Punkt. Es fing gerade erst. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es in Ihrem Haus kalt ist, weil sich das Fenster nicht richtig schließen lässt, dann sollte ein mittelalterlicher Bauer vielleicht ein Wort mit retten. In Ihren Häusern herrscht nicht nur ein luftige Luft, sie glichen einem Windkanal, Tag. Die meisten Bauernhäuser waren aus sagenatem Fleckwerk und Lehm gebaut. Das ist nur ein elegante Bezeichnung für Stick.
Die wie ein Korb süße Menglukten und mit einer klebrigen Mischung aus Schlamm, Stroh und ja Tierkot bedeckt waren. Kot were nicht dazu day, eklig zu sein. Hielt ale zu salmon und war immer leicht zu finden. Obwohl die Menschen sich groß mu gaben, Huser mit diesem Material abzudecken, hat es gegen einen echten Wintersturm keine Chance. Kalte Luft van Jeeds Lock, jeden winzigen Winkel, unwirbelt direkt in kleinen Einzimmerhäuser, so dass es niemandem zu warm oder zu warm würde. Privatsphäre? Nein, warm, nicht wirklich, harten nehmen, oh ja. Und jetzt ben wir die Ducker. Stroger seins war ganz hubschaus, aber noch viel Regen oder Schnee hingen sie durch, wurden undicht und liegen manchmal sogar Tier hinein. Nis sag so sehr schons Abendessen, wie ein Eichhörnchen, das in die Suppe fällt. Und Fenster? Wenn überhaupt, waren sie winzig klein und meist mit Tierhüten oder Holzstocken verkleidet. Glas kostet so viel Geld, dass selbst der Reichherr, demals Gehart, wahrscheinlich nur ein winziges Stück davon besses. Und die Bauern? Die hoffen einfach, dass der Wind bei einem Schneesturm das Kuffel nicht von der Wand riss. Erschweren kam hinzu, dass die Baden meist nur aus festgestafter Erde bestanden. Bei starkem Regen oder Schnee sickert Schlamm aus dem Boden, so dass es man fast von Futzen im Haus sprechen konnt nicht. Das irgendjemand darüber glücklich gewesen war. In Winter fällt es sitzen, als würde man durch einen eiskalten Sumpf laufen, wenn man im eigenen Haus herumlief. Die Kult kam von unter den Fühlen, aber dem Kopf und sogar aus der Luft einen herum. Es war, als würde die Kalte den Krur von allen Seiten angreifen. Die mittelalterliche Bauern waren nicht die Art von Menschen, die sich beschweren. Sie stapfen Mus in Ritzen, warfen alte Tucker in die zuggigsten Ecken und drängten sich einander wie Lebendecken. Klugheit, Sturheit und vielek sogar einwenig Schafsfit und den Wunden waren manchmal das einzig, was sie davor bewahrte, zu menschlichen Eisblocken zu werden. Denn wenn das Haus auseinanderfiel und man sich am besten mit Schlamm und Ziegenhaar warm hielt, musst man schon ein bisschen latschen. So zusigen, solange einem die Jane nicht zu sehr wie kalt zitterten. Und als ob die eisig Luft nicht schon schlimm genug war, gab's noch ein weiteres heimtückisches Problem, das aus dem Boden kroch, der Jeffrohring Lemboden. Baden waren damals nicht wirklich das, was wir uns unter Baden vorstellen. Sie waren einfach ein etwas glatterer Fleck Erde in der Hut. Wenn man Glück hat jemand etwas Stroh oder Getrick nicht Pflanzen hingeworfen, es etwas schöner zu machen. Aber in Wirklichkeit schlief man nur einen mudden Rücken von kalten, harten Boden entfernt. Und wow, die Kerl ließ nicht nach. Hab sich wie ein gruseliges kleines Gespenst aus dem Boden, kroch durch das Stroh in den Nacken, direkt in den Zelle. Wenn du im Winter nachts etwas auf den Boden fallen ließest, nun, herzlichen Glückwunsch. Worries none für immer till die Eises. Die Bauern versuchten sich auf verschiedene Weise zu wehren. Einige war, den Boden mit dicken Strohhaufen zu bedecken. Wer Glück hatten welches Besses, oder schlau genug war, sich ein Bundel vom Feld seines Nachbarn zu leihen, ohne erwischt zu werden, konnte sich ein warmer Schicht anlegen. Stroh wurde jettig schnell platt, schimmelt noch schneller unter Süden kalten. Tristan nackten ein angenehm nisterns Gergusch. Manch Huser verwendeten Statisen Getricknitz Benzen. Abien zu wurden neu darauf gelegt, die alten aber nie entfernt. Noch einer Weil verwandelt sich das Gans in ein matchige Mischung aus veritenden Pflanzen. Flonen was auch immer für gruselig Krabbeltier sich dort zum Leben ausgesägt hatten. Es war wie ein mittelalterlicher Teppich. Wenn der Teppich lebendig, immer etwas fühlt und nach einem nassen Hund riechend war. Auch Betten, sofern man das Glück hat, ein zu besitzen, hafen nicht viel. Meistens waren es nur Holzrahmen, aus gestaftem IT, ja.
Noch mehr Stroh oder Heu. Stat Weiker betten Gabbies Nerschend, Wacklage Florfasern. Die Kult in Nick Davin abhielten, Darunter Stiegen. Sich Narts im Bett zu Wolsen, were Nick Gerard ein Versik, sich gemuddelig zu machen. Were ein Unbeholfener, Verzweifelter Tans. Nur das Blut in Buging zu halten und ein Kurseit, vio dem Erferen zu bewahren. Die Wahrheit ist, die mittelalterlichen Bauern haben den eisigen Boden nicht wirklich bezwungen. Sie haben nur gelernt, offen zu leben, auf sehr unbequem Wies. Guter Schlaf hat nichts mit Truman oder Geborgenheit zu tun. Ging darum, aufzuwachen und noch alle Sehen zu haben. Und wenn man das schafft, dann war man besser dran als Wielander. Wenn im Winter einen wahren Helden in einem Bauernhaus gab, dann waren nicht das Dach. Die Wand oder die mütigen Schichten aus gestampter Erde und getrocknetem Kot, mit denen die Menschen versuchten, sich warm zu halten. Were der Herd, die Führerstelle, die mitten im Haus brandt. Sie were klein, aber robust und das einzig, was die Family vor der eisigen Kult, der unheimlichen Dunkelheit und der Tristesse der langen, harten Winter schützt. In fast jedem Bauernhaus brandt in der Mitte ein Einfaches Feuer. Kein schicker Kamin, mit hübschen Steinen. Kein hoher Schornstein, der den Rauch in den Himmel befördert. Nur ein Einfache Grube im Boden oder ein Steinhaufen. Ein paar halb verbrannte Holzscheit und so viel Rauch, dass man sich vielleicht fragt, ob man zu geguttertem Fleisch wird. Das stimmt, die meisten Häuser hatten nicht einmal Schornstein. Der Rauch versicht einfach, zu verschwinden. Manchmal drang durch klein Lacker im Dach, rissen den Wunden oder direkt in die Lunge, wenn man in diesem Tag voll war. War nicht gerade ideal zum Atmen oder für die Gesundheit. Aber immerhin vertrieb Flee und in der lastige Insekten. Braucht schon Insektenspray, wenn man Tag und Nacht in Rauch sitzt? Der Kamin diente aber nicht nur zum Warmhalten. War auch der Ort, an dem gekocht wurde. Das einzig Licht im Raum und manchmal sogar die mittelalterliche Version eines Fernsehers. Familien saßen das Feuer herum, selten Geschichten. Tauschen Neuigkeiten aus oder starten einfach in die Flammen. Denn ehrlich gesagt, Gabbies nach Sonnenuntergang nicht viel in der zu tun. Das Feuer im Brennen zu halten war nicht nur ein gut Idee, war ein Muss. Das Feuer aber nicht ausgehen zu lassen, war wie ein Willkommenschild für die eisig Kalt, die ihren Job erledigen wird. Und mitten im Winter wieder ein Feuer zu machen? Das war nicht so einfach wie das Anzünden eines Streichholzes. Man braucht Feuerstein in Stahl, Trocken Pflanzenrest und mehr hoffnungsvoll Wunschels Jesuver. Jeder in der Familie hat sein Aufgabe, das Feuer schüren. Die glühenden Kohlen im Auge behalten, Torfklumpen, kleines Deoder, wenn man Glück hat, ein selten Stück Trockens Holz nackligen. War ein ständiger Kampf zwischen den Menschen. Die sich alle Mu gaben, under eisigen Kulte, die sich einschleichen an das Feuer, lasken Wald. Der Herd versprach war nicht, den Winter zu überstehen, aber ohnehin war fast ein Glitch, in zu schaffen. War ein Rauchiges, manchmal schwaches und lastiges kleines Feuer. Da im mittelalterlichen Winter war wie das Herz des Hauses. Spendiet gerad genig Hoffnung, weiter Zubren. Wenn etwas gab, das die Bauern mehr fürchteten als das Bier, dann war dass das Feuer im Schlaf erlosch. Ohne dieses klein warm Licht war die Kalt schneller herinbrücken als der Sorgentreiber nach dem Verkauf der Ernte. Und mitten im Winter war nicht nur Mussum, ein neues Feuer zu entfachen. Kann richtig gefgrillig sein. Gab keine Streichhölzer, auch keinem Feuerzug. Das Feuer wieder in Gang zu bringen, musst man Feuerstein und Stahl aneinanderschlagen, den kleinsten Funken hoffen und dann vorsichtig mit trockenen Stacken nackligen, die man nicht schon vor Tagen benutzt hat.
Stellen sie sich vor. Sie tun das im Halbschlaf, frierend an mi kaum beweckten Fingern. Und die Sache noch schlimmer zu machen. Man konnten der Fern einen hungrigen Wolf fühlen rennen. Also wurden die Bauern schlau. Sie lagerten das Feuer. Das bedeutet nicht, es in einem Safe aufzubewahren. Es bedeutet, die glühenden Kohlen wie dem Schlafenden vorsichtig mit einem Haufen Asch zu bedecken. Die Asch wirkt wie ein Deck und hielt das Feuer bis zum Sonnenaufgang, gerade noch im Brennen. Were es richtig matcht, konnte morgens hingehen. Ein wenig in der Aschstocker, neus Holz nackligen und Zack, schon hat man wieder Feuer. Ohne das man sich erfrieren musst. Aber wenn man es vermasselt hat. Sagen wir einfach, die Morgen wurden viel klüger und viel launischer. Feuerspeichern war ein besonder Fähigkeit, die weitergegeben wurde wie Omas geheimes Plotchenrezept. Jeder hat seine eigenen Tricks. Manch schworen, man muss nur trocken Asch verwenden. Ender meinten, ein bisschen feucht Asch helft besser. Manch pressten die Glut fest, ender Legion sie temmen. Allein die Ernung einer anderen Vorgehensweise, pink einen mittelalterlichen Streit auslösen. Es war ein bisschen so, wie sich die Leute hut darüber streiten, were das best Fleisch grillt, nur das es diesmal ums Überleben ging. Manchmal hat nicht einmal Feuer Speicherung. Ein Sturm kann durch ein Loch dringen und die Kohlen ausblasen, oder ein ungeschicks Schaf kann das Feuer umwerfen. Ja, das ist wirklich passiert. Deshalb wachten manch Familien abwechselt mitten in der Nacht auf, den Herd zu kontrollieren, so lich, wie wir im Halbschlaf aufstehen und den Thermostat einstellen. Letztendlich ging es bei der Feuerspeicherung nicht wirklich darum, die Natur zu besiegen. Es ging viel mehr darum, einen Weg zu finden, die Wurm für ein paar süßliche Stunden zu bewahren, bever die kalt versicht, sie zu nennen. Und wenn man aufwacht und auch nur ein einzig glühend Kohle fand, war das der Sieg des Tags, und grundgenig, sich einem weiteren eisigen Morgen zu stellen. In Mittelalter galt das Sprichwort, je mehr, desto besser, nicht nur auf Festen. Es war ein echter Trick, im Winter zu überleben. Wenn das Feuer zu erlschen begann und kalte Wind durch alle Ritzen und Lacker bliesen, gab es noch etwas, das einen warm halten konnte, ander Menschen. Und wenn das bedeutet, mit der ganzen Familie, den Nachbarn, den Tieren und vielleicht noch einer verwirrten Gans zu schlafen, dann war das eben so. Vergessen sie ihren eigenen Raum. Privatsphäre gab es nicht. In den kältesten Nächten schert niemand Comfort. Wichtig war, nicht am Boden festgefroren aufzuwachen. Ganz Familien drängten sich in die wärmst echte Hauses, halten sich in alle möglichen alten Lumpen oder Tucker und verwandelten sich in einen lauten, schnarchenden Menschenhaufen, wie ein groß selbstmittlesenie. Kleinkinder drängten sich zwischen ihr Eltern. Groeltern quetschten sich ganz und herum, und wenn Cousin Ethel plötzlich auftaucht, war immer noch Platz für ein weiteres Kind, war Glück hat, schliefen damit, umgeben von der Wurm aller. War weniger Glück hat, landet ganz so lich wie neben der offenen Türe eines Gefrierschranks. Und Gott helft demjenigen, der sich not so weit umdreht. Du drehst dich nur ein bisschen, es dir bequem zu machen. Und plötzlich liegt Tant Maud im eisigen Luftzug in der Wand. Super! Du bist gerade zum Biswitch der Family Jordan. Manchmal tilten sich die Leute sogar das Bett, ein einzig Stromatratz. Die geht not unter dem Gewicht der ganzen Family langsam zerdrückt wurde. Und sagen wir mal so. Duschen gab es noch nicht, und deshalb duftet es dort auch nicht, gerade noch frischen Blumen. Aber wenn man selbst vor Erfrierungen geschützt ist man nicht mehr so leerisch. Krupperwurm zu nutzen war nicht nur gemütlich, es war auch klug. In einigen alten Büchern wurde sogar empfohlen,
Die Stärksten und Wormsen Personen wie menschliche Jacken en ran der Grupp zu platzieren. Rend Babys en Groeltern sicker und warmender mit bleiben salten. Ging aber nicht nur ums Überleben. Mit der Zeit wurde es normalen Familienleben. Die langen kalten Nacht, die were eng zusammen gepferkt verbrachten. Forten zu Geschichten, Liedern und wahrscheinlich auch zu vielen albernen oder tiefgründigen Gesprächen unter einer gemeinsamen Waldeck. Wenn also des Nachts mal den Bruder den Deckklot oder den Hund das Bett übernimmt, sei einfach froh, dass du nicht zwischen einem schnarchenden Onkel und einer Siege gefangen bist, die dich stumm verurteilt. Falls du denkst, dass den heutigen Mitwohner schwor zu erträgen sind, worden mittelalterliche Bauern dir gerne Mitwohner im Winter vorstellen. Kuh, Ziegen, Schwein, Hühner, so ziemlich alles was atmet und etwas Wormabgab. Tierens Haus zu lassen, war nicht nur ein seltsam Engwanheit der alten Dörfer, es war notwendig, zu überleben. Tierheisen, und in einem eiskalten Haus, wo der Wind lauter heult als der Leerbach, have schon ein wenig Wurm. Und wenn die Siege neben einem schlief, war es für einen hinterhältigen Nachbarn schwieriger, sie mitten der Nacht zu stellen. Zwei Problem gelist mit einer stinkenden Idee. Nachts verwandelt sich das Haus in ein schmutzig, laut Heismaschine. Hühner verkriegen sich in Ecken, Schwein schnauten im Feuer und Kühe lenten in den Wunden. Als Gerhard innen das Haus, und kauten langsam wie vornem Giegste. Ich sah wieder kall, noch sauber aus. Nicht einmal ein Hirn. Wenn sie schon einmal an einem heien Tag, mega jemandem im Auto saßen, der vergessen hat zu duschen, stellen sie sich das vor. Aber es ist ein K, draugen ist es kalt. Und sie kennen nirgendwo anders hin. Der Jerek? Oh, war berühmt. Im Frühling war der Gasdank eines Winters Tieren etwas Überwältigendes. Man braucht nichts anzuzunden, zu überdecken, die Näs hat schon einiges mitgemacht. Dann Menschen im Mittelalter junten sich darin. Sie beschwerten sich nicht groß, denn sie wussten, was wirklich schuld. Mehr Tier im Haus bedeuten weniger Jeffering sehen im Morgen. Manch Tier bekämen sogar die besten Plots. Kühe waren die größten und gaben die meist Wormabe. Deshalb blieben sie meisten der Nähe der Menschen. Auch Ziegen wurden hier ingebrecht. Sie waren warm und schleichengenig, sich ihren Weg hineinzusetzen. Hühner saßen ho oben in Backen oder Gräben, und Schwein? Schwein liegen sich einfach fallen, wo immer sie wollten. Wahrscheinlich mitten auf dem Boden. Natürlich war es nicht immer schön, sein Zimmer mit Tieren zu teilen. Man kann friedlich einschlafen und dann plötzlich aufwachen, weil ein Hund beschloss, dass der eigene Kopf ein toller Platz zum Sitzen war. Oder man tritt morgens gleich in etwas richtig Ekliges. Ja, die Morgendämmel steckten Wallerbebbersjungen. Da bei all dem Lärm, den Gerichen und vielleicht einem Schwein, das einem auf den Fuß trat, wussten die Bauern eins ganz sicher. Kalt war gefgrillig, aber Kühe gaben Wormabe, auch wenn sie nicht helfen wollten. Im Kampf gegen die eisig kalt, kann warmer Kassante, selbst wenn nass und etwas eklig war. Den Unterschied zwischen Überleben und Tod bedeuten. Im mittelalterlichen Winter ging es bei Kleidung nicht still. Es ging darum, ein Leben zu bleiben. Die Leute schauten sich nicht die neuesten Outfits an. Sie hufen jedes Kleidungsstück an, das sie besiegen. Als würden sie sich auf den Kampf gegen den Tod vorbereiten. Die Regel war einfach, was du hattest, sie essen. Manchmal bedeutet das, als auf einmal anzusehen. Zuerst kam die Untertunika, ein raues, kratziges Hemd, das wahrscheinlich schon lange nicht mehr gewaschen worden war. Darüber kam ein dicker Wolltunika. Und dann noch ein, wenn man Glück hat. Dazu wheat leggings, die in den Knien herunterhingen, ein grober Umhang. Den man sich über den Rücken warf.
und wenn das Glück einem hold war, ein abgenütztes Schaffel, das man wie einen besonderen Preis aber als warf. Glückwunsch! Jetzt war is etwa 10% wärmer, und is kratzte auch etwa 90% mehr. Stiefel waren nicht üblich. Viel Bauern wickelten few und merrier Lagenstoff oder alte Stoffrist, und stopfen sie in whole Schuh. Wenn die Kultur trotzdem durchdrang, zog man einfach noch mehr Lumpen dazu und hofft, dass die Sehen nicht abfielen. Und ins Waschen der ganzen Kleidung war erst gar nicht zu denken. In Winter waschen hieß, zu einem Jefferonen Batch zu schleppen, das Eis aufzubrechen und dann zwei ganz Tage zu warten, bis das einzig Hemd trocken war. Falls es nicht einfach zu einem steifen Hendeis und Stil Jeffer. Die meisten Bauern dachten, noch Rauch, Schweiß und Schaffen zu riechen. Sei ein fairer Ausgleich davor, nicht zu einem Eisblock zu werden. Lustigerweise hat all der Schmutz und das Gel einen zu slicken Vorteil. Es hielt warm. Dies klebrige, stinkend Mass haft tatsächlich die Wurm zu speichern. Sie funktioniert ähnlich wie ein mittelalterlich Winterjack. Nur stinkiger und definitiv nichts, was man heut tragen word. Mutzen, Schals und Handschuhe waren Gold wert. Ein Einfache Walmutz kann helfen, nicht immer in der Wan festgefrorenen Haaren aufzuwacken. Handschuhe werden oft selbst aus Leder oder Stoffresten hergestellt und halten manchmal traurigen Puppen als etwas, das die Hand warm hielt. Kinder waren so dick eingepackt, dass sie aussahen wie klein Ruben, die von Zimmer zu Zimmer watschelten. Es ging darum, die Wurm zu halten. Gut aussehen, schick sein, niemanden kümmerte das. Warm bleiben wurde eigentlich Buhen. Wenn sie sich also das nächste Mal darüber ärgern, an einem kalten Tag so viel Klamotten zu tragen, denken sie daran. Bauern mussten fast Ales, was sie besagen, auf einmal ansehen. Sahen aus wie Wandelwuschehofen und waren froh darüber. Für die Bauern damals war Schmutz nicht einfach etwas, das man abwusch. Es war fast wie ein Überbenstrick. Schmutzig zu sein bedeutet nicht, aufzugeben, es war sogar ziemlich clever. Der Winter hat ein großes Problem, rot einem die Körperwurm. Sauber Kleidung, insbesondere frisch gewaschen hielt einen überraschend schlecht warm. Klar, sie lassen Luft durch, aber wenn es draugen friert und die Nase blau wird, hilft atmungsaktiv nicht viel. Dann kommt der Schmutz ins Spiel. Wenn man und Wochenland die gleich Kleidung trägt, ohne sie zu waschen, bilden sich oft Tunneken, Umhängen an Hosen langsam Schichten aus Schweiß, Körfet und gemalten Schlamm. Mit der Zeit füllt dies natürlich Schmutzgicht die winzigen Lacker im Stoff und sorgt dafür, dass die Kleidung besser vor Wind schützt. Es funktioniert wie mittelalterlicher Wetterschutz, nur mit etwas Karen Jeruk. Klar, man rock vielleicht wie ein Siege. Die sitzen etwas ekligem Ghouls tat, aber hey wenigstens war man warm. Tatsächlich glotten manch Lut damals, das zu häufiges Baden im Winter krank machen kennt. Sie glotten, es sei sicherer, den schmutzigen Schutzschild an Orten still zu behalten. Die Menschen bedeuten selten, waschen noch seltener wasch. Unsafe, wenn überhaupt vorhanden, wurde für besonder Anlass aufbohrt, etwa für den Besieg eines Bischofs oder Kurs wie dem Tod eines Menschen. Es noch einfacher zu machen, zogen die Bauern einfach immer mehr Kleidungsschichten und ohne die darunter liegenden auszusehen. Sie zogen einfach eine neue Tunika über die Kleidung vom Vormonat. Schon bald liefen sie wie ein Ansammlung alter Flecken herum. Jeder Einzelne sucht von einem Abentur, wie zum Beispiel, als ich im Schlamm ausrutscht und nicht dürfer. Für Freund sahen und rocken die Bauern vielleicht so aus, als hätten sie es aufgegeben, sauber zu sein. Aber die Bauern wussten es besser. Dies verkrustet, schmutzige Kleidung war Art, im Leben zu bleiben.
Is were nis bessendiers, aber immer noch besser, also erfruren. Nu while man gut Rekenwald. Und so jeso jetter jubel rock, vieles niemandem auf. Man gunt sich darin. Im mittelalterlichen Winter bedutit schmutz nicht, das man fall war. Is bedutit, das man schlau war. Is bedutit, das man warm hat. When man in Februar ein dick schickt fett und schmutz hat, ging is einem gut. When sie sich mittelalterliche Bauern vorstellen, die in weichen Federbetten am kikuscheligen Decken schliefen, sie sich. Die Wahrheit war viel rauer. Und mimik rauer mein ich, sie schliefen auf einem Haufen trockener Pflanzen, und Haufen einfach, das is gut gehen word. Betten bestanden für Bauern meist nur aus einem Holzrahmen, wenn überhaupt, mit einem großen Stoffsack, gefüllt mit Strohhau oder altem Gras. Das war's, keine White Matratz, keine schicken Kissen, kein Hotelkomfort. Nur ein knuspriger, klumpiger Haufen, der einwendig nach Tieren und Altenfellern rock. Jedes Mal, wenn man sich umdreht, Nister das Stroh und stach einen manchmal mit einem Spitzenstock. Manch Familien hatten nicht einmal ein Bettgestell. Sie kippten das Stroh einfach auf den Lehmboden und matchten Schloss für die Nacht. Dies superinfake Schlafgelegenheit klingt hut vielet schrecklich. Aber ein moderner Influencer wird sie wahrscheinlich erdverbundins Schlafen nennen und anpassen. Die Strohbetten waren nicht nur kratzig, sie hielten auch nicht lange. Nach einer Weile wurde das Stroh im Beet platt, schimmelt, locked ungesifer und unverwandelt sich in ein eklig, lebendig Sauri. Das Stroh zu wechseln war ein groß Sache. Wenn man vorsichtig war, must man es vielleicht ein paar Mal in Jar machen. Oder nur, wenn es im Beet von selbst wemmelt. Manch Lut verwendeten Statusen Binsen, langes Gras, das sie dick auf dem Boden ausbreiten. Manchmal mischen sie Kräuter wie Lavendel oder Rosmarin unter, und den starken Geruch von Tieren und Alltag zu überdecken. Frisch Binsen dufteten ein Weile, vielleicht einen Tag lang, enginem. Dann verschwanden sie einfach im schlammigen, schmutzigen Boden, vermischt mit Dreck, Essensresten an allem, was sonst noch hineingewandert war. Und vergessen sie nicht die kleinen Mitwohner. Flohe, Lius und allerlei Kleingetier, liebten Strohbetten genauso sehr wie die Menschen. Wenn sie morgens erkratzend als schlafend aufwachten, herzlichen Glückwunsch, sie lebten den wahren mittelalterlichen Traum, trotz aller Problemhafen dies einfachen Betten den Menschen zu überleben. Das Stroh bildet ein Schicht, die den kalten Boden davor schützt, die Gesamtkörperum zu robben, und das dicht Zusammenliegen sorgt für gemeinsam Wurm, wie ein mittelalterlich Heising on a Fuhr. Wenn sie sich also das nächste Mal in Weichs, gemütliches Bett fallen lassen, denken sie einfach daran. Irgendwo da draugen beobachtet sie ein mittelalterlicher Bauer aus der Geschichte, grinst zahnlos und sagt, wow, muss schon sein. Wenn man in einem Haus ausstacken, Lem und purer Hoffnung lebt, lernt man schnell, das Winterwind nicht nur lastig sind, sie fühlen sich en als word die Kalteinen bekämpfen. Die Bauern kämpften nicht nur gegen die eisig Luft draugen. Sie mussten auch die Kälte aus ihren eigenen Häusern bekämpfen, indem sie als benutzten, was sie in die Lacker und Ritzen stopfen konnten. Und glauben sie mir, es gab viel Ritzen. Die Wund verbiegen sich, der Schlammbrach ab an das Dach hing durch. Es fällt sich an, als würde der kalte Wind jede Nacht neue Wege finden. Hören sie kriegen, wie ein Gespenst, das Streik spielt. Das Reparieren des Hauses wurde zu einer Art Kunst. Die Lut stopfen Moos, Stroh, alte Lumpen, trockens Gras, und sogar Tierfel in die Lacker in den Wunden. Wenn es weich, flauschig oder auch nur ein bisschen warm war, wurde es irgendwo in ein Loch geschoben. Manch besonders entschlossen.
Haben als Jahrliches Winter Project, sogar noch mehr Schichten Schlamm und Tierkut, und die Auenwund geschmiert. Stellen sie sich vor, sie stehen draugen in der eisigen Kälte, schmieren kalten Mist auf ihr Haus und denken, das ist schön, das ist schick. Und seltsamerweise were is das Ocher Gendwi. Unditch Ducker wären ein weiters großes Problem. Stroh, das Getrick nicht Pflanzenmaterial. Das zum Daktiken verwendet Word, was war billig und leicht zu finden. Hielt aber Wasser nicht besonders gut abi. Insbesondere wenn es Jahr für Jahr Regen und Schnee ausgesetzt war. Die Bauern füllten Lacker im Dach, mit berschussigen Stoffstücken, Schilfbüscheln, oder in besonders vers Weifelten Seiten, mit Torfstücken, die sie von den umliegenden Feldern gestohlen hatten. Mit ihr Zeit sah jedes Haus aus wie ein traurig, fleckig Stepdick, die Gemmen zusammenhängt hat, darauf halbem Weg aufgegeben hat. Türen und Fenster, were sie hat Glück. Aber selbst damals bestanden Türen meistens aus Holbrüdern, die mit Eisenigeln und viel Hartnäckigkeit zusammengelten wurden. Fensterfnungen wurden oft mit Tierhüten oder Dicken, in Tierfett getrunkten Tuckern abgedeckt, den schlimmsten kalten Wind abzuhalten, und dem Raum einen seltsamen Geruch nach Mysteries im Fleisch zu verleihen. Jede Nacht war ein Kampf zwischen der Klugheit der Menschen und der heimtückischen Kälte. Im einen Moment war es noch warm, im nächsten traf ein plötzliche Kälte bei die Stelle, die man übersehen hat, und riss einen mit eisiger Hand aus dem Schlaf. Damit Klugheit, Sturheit und der Weigeren, das Freieren als normal zu akzeptieren, reparierten. Stapfen und flickten mittelalterliche Bauern ihr Häuser auch in den härtesten Wintern. Ein schlammig Handvoll nach der anderen. Wenn die Kälte so stark war, dass man nicht schlafen konnte, hatten die Bauern einen cleveren Plan. Sie versuchten nicht alle gleichzeitig zu schlafen. Stattdessen schliefen sie in Schichten, ein Überbenstrick, denn selbst ein hütiger Militärführer bewundern würde. Es were nicht mit Tullerpfeifen oder Appeln organisiert, sondern einfach und verzweifelt. Die Hälfte der Familie blieb wach, beobachtete das Feuer und Stofflacker, rennte die in der Hälfte versucht, unter dünnen Decken und Heu zu schlafen, in der Hoffnung ein wenig Ruhe zu finden, bevor die Kälte sie weckt. Das Feuer muss ständig gepflegt werden. Wenn man es an both sektig ließ, losch es, und dies wieder zu entfachen war so schwer, wie einen Strichen Essels im Tanzen zu bringen. Also hudi immer Gemmen das Feuer, da niemand seinen warmen Platz verlassen wollte, wechselten sich die Familien ab. Man schlief ein paar Stunden, wurden mit dem Elbigen wachgerüttelt und stolpert dann zum Feuer, stockert deren Harem und verflucht dies, rennt man versucht, nicht auf die Siege zu treten. Es war keine Schonroutine. Es gab keine Nachsichtdrillen, keine Snacks und keine Schlummertaste. Nur steif Gelenk, schwere Augen und wachsend Wut auf den Genigen, der der eigenen Rund am lautsten schnarcht. Kinder, die alt genig waren, stick zu halten, hafen mit an lernten fra. Das im Winter jeder seinen Teil dazu beitragen musst, sonst drohte zu erfrieren. Groeltern blieben oft länger im Feuer, weil sie wussten, was zu tun war, und weil das Aufstehen und Hinlegen mit zu schmerzenden Gelenken schwerfiel. Wenn du in der Rie warst zu schlafen, viel Glück. Menschen, die sich beweckten, Tier, die Lärm matchten, Wind, der gegen die Wand schlug, und Geschwister, die versi hemtlich in Ditch hinenrollten, matchten erholsamen Schlaf fast unmöglich. Aber selbst wenn du müde und unwohl warst, funktioniert dieser Plan. Durch das Schlafen in Schichten war immer jemand wach, das Feuer am Brennen zu halten. Das Feuer brannt weiter, und das bedeutet, dass die Familie überlebt. Wenn sie sich also das nächste Mal darüber beschweren, dass sie aufwachen müssen, die Heizung aufzudrehen oder die Katze rauszulassen, denken sie in den mittelalterlichen Bauern.
der drei morgens in ein Rochiges Fewer start an sich fragt, ob sie en wirklich so wichtig wären. Es ist so kalt, dass sie darüber nachdenken müssen, wie sie Themen am Leben zu bleiben. Mittelalterliche Bauern bekmäften die Kälte nicht nur mit Kleidung, Fewer und Schlafgewohnheiten. Sie änderten sogar ihre Atmung, zu überleben. Das Problem war einfach. Tief der Chapman mit auf einem Mund zog eisig Luft direkt in die Lunge, in einer Zeit, in der ein Lungensundung schnell tadlich sein konnte, wollte das niemand. Also lernten die Bauern die Überlebensatmung. Anstatt groß Schluck zu nehmen, als hätten sie gerade ein Rennen gelaufen, atmeten sie langsam, sanft durch die Nase. Das half die kalte Luft zu erwärmen, bevor sie ihre Lungen erreicht. Es war nicht perfekt, aber immerhin besser, als sich wie dem Frühling krank zu husten. Wenn du versehentlich einen großen Schluck kalte Luft eingeatmet hast, herzlichen Glückwunsch. Du hast dich für ein wohlgewollter Husten entschieden. Anna Arstendern Haien Idioma. Die der Haien Zwiebelte und viel Gebet gibt. Manche Leute zogen sich im Schlaf sogar Teilers Umhangs oder ihre Lumpen Uppers gesickt, ihren Atem zu schützen. Das bedeutet war, dass sie mit einem feuten Touch im Mund aufwachten. Aber immerhin war es besser, als von innen heraus zu frieren. Kinder lernten dies Tricks schon früh. Eltern schimpfen mit ihren Kleinen, die im Winter drinnen wie Hund heckelten. Strenge Atemübungen, kratzig Walkleiden und das Schlafen neben einer lärmenden Siege prägten den Charakter mittelalterlicher Kindheitswinter wie nichts anderes. Nachts, einhalten Stroh unter vielen Manteln und neben einer warmen Kuh, wurde das Themen zu einer Kunst. Langsam, gleichmäßig, nur durch die Nase und so wenig wie möglich. Wie ein anstrengend mittelalterlich Yogastund, nur mit mehr Erfahrungen und weniger fröhlichen Sprüchen. Es war nicht die aufglickste Art zu überleben, aber sie funktioniert. Atemzug für Atemzug schaffen es die Bauern durch ein weiter Kalte. Nacht. Im Kampf gegen den Winter entdeckten die Bauern ein Heimwurf, einen vollen Magen. Ein der besten Möglichkeiten, sich warm zu halten, war nicht nur ein weiterer kratziger Wallmantel, es war ein groß, steigend Mahlzeit, wie dem Schlafen gehen. Kalorien bedeuten Wurm, je mehr Nahrung der Körper verdauen muss, desto mehr Wurm produziert im Körper. Es ist einfach mittelalterliche Wissenschaft. Es ist ein groß Mahlzeit. Den Körper wärmt sich auf und vielleicht, nur vielleicht, brustest du die Nacht, ohne zu einem Jefferinnen, bauernförmigen Eiswürfel zu werden. Was also eigen mittelalterliche Bauern, wie einer kalten, langen Nacht offeren tellern. Denken sie an dick Eintopf voller Wurzelgemäß wie Rüben, Zwiebel und Pastinaken. Och Getreid war lebensrettend. Haferbrei, Gerstenbrei oder festes Roggenbrot. Mit etwas Glück, zum Beispiel nach einem Fest oder dem Tod eines großen Tiers, fand man vielleicht ein Stück gesalzenes Schweinfleisch oder ein Trockenwurst im Eintopf. Das war kein schicks Essens im Spas oder für Instagram-Fotos. Keine hübschen Dekorationen, keine ausgefallenen Toppings. Es war ein groß, brigandlich Mahlzeit. Die Schwur im Magen lag wie ein freundlicher Siegelstein, die ganz Nacht langsam brand und einen etwas wärmer hielt. Es ging nicht nur darum, viel zu essen, es ging darum, sich bewusst zu ernähren. Lebensmittel, die länger verdaut wurden, sorgten für einen langsamen, stetigen Wurmfluss. Verfältige Speisen waren etwas ganz Besonderes, der Fett langsamer vibrant als mageres Fleisch. Ein voller Botsch mit Eintopf, Brot und etwas Schmalz war der Gipfel des mittelalterlichen Winterluxus. Eltern sorgten dafür, dass selbst die lehrersten Kinder Gott eigen. Niemand kümmerte sich darum, ob der kleine Thomas Reuben macht. Man die Reuben, oder man zittert die ganz Nacht und wünscht sich, man heit sie gegessen. Strange, aber effektiv Erziehung,
mittelalterliche art. Natürlich bracht ein uppages Abendessen, auch sein Tucken Meitzich. Man wers war Wormer, kant aber auch verricht, seltsam trum haben. While der Magen mat dem Verdauen eins ganzen Kohlfelds, zu Kiebin fan hat. War is das Wort? Auf jeden Fall. Den Bauern wollten keine Kochpreis gewinnen. Sie versuchten zu überleben. Und wenn das bedeutete, satt und aufgeblich ins Bett zu gehen und neben einer dampfenden Kuh, sanft durch die Nase zu atmen. Dann war das nur ein weiter Nacht, in der man versucht, den nächsten kalten Sonnenaufgang zu erleben. Lange Beveries Heisdiken oder Heiskissen gab, mussten mittelalterliche Bauern kreativ werden, wenn sie es vio den Schlafengen besonders warm haben wollten. So wurden die Einfache Geschichte unter Buchert Heistien zu Winterhelden. Beginnen wir mit der Geschichte. Sie klingt altmodisch, und das war sie auch, aber die Idee war genial. Bauern nahmen ein Stable Holzkist, polsterten sie dick mit Hausen nutzten sie, gekochtes Essen stundenlang warm zu halten. Rest von Eintopf oder heißem Brei, in die Geschichte gelegt, absteckt, blieb es warmgenig für einen späten Imbiss, ohne dass man das Feuer erneut anzünden musste. In Grund mittelalterlich Schongerer. Da die Bauern beschränkten sich nicht nur aufs Essen. Sie fanden heraus, dass nicht nur die Wurm eins Topf speichern konnte, sondern auch die von etwas noch besserem, Steinen. Hier kommt der erste Stein. Vio dem Schlafengen, schnappt sich jemand, wahrscheinlich das unglücklich Kind, das den Familienstreit verloren hat, einen flachen Stein und warfen ins Feuer. Nachdem so lange gergstett worden war, bis fast zu heißem Entfassen war, genau in der Grenze zwischen hilfreich und gefährlich, holt man in einem Stock oder einer alten Sange heraus. Der noch warme Stein wurde sorgfältig in ein Touch gewickelt, in ein Stück alten Stoff gesteckt oder in einen Tantopf gesteckt und dann unter der Humitratz oder Fusende Bettys versteckt. Ein mittelalterliches Heißkissen, bereit, der eisigen Nacht zu trotzen. Natürlich gab es Risiken. Wer den Stein nicht gut einwickelt, konnt versichentlich ein kleines Feuer entfachen. Und wenn auf den Fu fiel, ouch! Winterverletzen entstanden nicht immer durch Ausrutschen auf Eis. Aber wenn els gut ging, spendiet der Warmstein stundenlang wohlig warm. Es war nichts Bessenderes. Aber wenn man in einer halbgefrorenen Hut lebt, bedeutet Luxus, nicht mit Eischöpfen auf der Nase aufzuwachen. Im großen Werksuchisten de mittelalterlichen Winterbourbons mag ein Heiser, in hell gwickelter Stein nicht gerade cool klingen, aber für Bauern, die sich in Wurm klammerten, war es ein kleines Wunder. In einem mittelalterlichen Bauernhaus diente der Herd nicht nur zum Kochen. War wie ein Familienmitglied. Einländisches, ratschiges, manchmal schwieriges Familienmitglied, gewes, aber dennoch sehr wichtig, am Leben zu bleiben, besonders wenn es Zeit zum Schlafen war. Je her man Feuer war, desto größer waren die Chancen, nicht erfroren aufzuwachen. Das bedeutet, dass es beim Schlafen nicht Comfort, sondern Klugheit ging. Babys, alte, krank und gebrechlich bekamen die besten warmen Plots im Feuer. Eltern, Tierkinder und kraftiger Waxin, breiteten sich von dort aus wie unter einer Decke aus. Dein Feuer war nicht nur angenehm, sie war überbensach. Babys waren klein Wurmespender, und die Tessen kannten die Weisheit der Familie, und, ehrlich gesagt, auch den besten Klatsch. Sie warm zu halten war ein Muss, aber es war nicht immer gemütlich und Feuer zu sitzen. Zu nah, und man konnte mit verbrannten Haaren oder einem stinkenden Mantel aufwachen. Zu weit weg, und man schlief praktisch in einem Gefrierschrank. Es war ein heikles Gleichgewicht. Bleib notwendig, die Hitze des Feuers zu spüren, aber nicht so nah, dass man außer, als man gergstett werden. Das Feuer wärmt nicht alle gleichmäßig.
Is wurmt vor allem Dimension direkt devor. Rend en der den kleinen warmen Platz kämpften wie kalte Eidechsen, die einem Sonnenstrahl hinterhergen. Wenn man das Glück hat, ich Blick auf das Feuer einzuschlafen, were die ein Seat vielleicht warm, wenn die en der so kalt war, dass man wahrscheinlich dagen klaffen konnte. Och Haus und Nutztier waren dabei. Ein Hund konnte sich zwischen einen und das Feuer quetschen. Dem Schwanz gefrich nah und den Flammen. Hühner saßen manchmal auf warmen Steinen und gackerten ließ wie klein Wurmwichter. Jeeds nisternde Hoses und Jeeds verrichender Glut were ein kleines Versprechen, du warst noch im Leben, noch warm, vorerst. Und so sanken die Bauern in einen unruhigen Schlaf, lauschen dem Nallen und Zischen des Feuers, und jeder Atemzug bildet winzig Klokaken in der kalten Luft außerhalb des zarten Feuerscheins. Is war nicht perfekt und nicht gemütlich, aber is war das Leben. Sichen schwachen Glühen, verlaschender Kohlen warm zu halten. In Mittelalter schafft is niemand allein durch den Winter. Is sei denn, Walt bis Januar zu einer stilvollen Jeffronen Statue werden. Aber Leben war nicht nur ein Frage der Familie. Es war ein dörflich Anstrengung, Lot, Schlammage Teamarbeit, bei der das Leben und die Wurm aller voneinander abhingen. Die Bauern wussten, dass selbst in den härtesten Wintertagen ein kräftiges Feuer und etwas Hell nur begrenzt helfen konnte. Wenn das Feuer den Nachbarn ausging, merkt man es. Wenn der Rauch aus Tom Schornstein aufhört, kam jemand und nachzusehen. Nicht nur, weil Tom einem vielleicht ein Hund schuldet, aber das Haf, sondern weil in dieser Gemeinschaft das Überleben bedeutet, aufeinander aufzupassen. In den Dörfern gab es ein offiziell Winterwächter, oft Tierlut oder Jugendlich, die nicht auf den Feldern arbeiten konnten, aber dennoch im Auge behalten konnten, were stark hustet, were nicht auf dem Markt gewesen war oder wessen Haus im Morgenfrost so still worked. Dies Wächter waren die mittelalterliche Version der Nachbarschaftspreiutreu, ohne Luftend Westen, aber mit vielen Schaffen. Wenn das Feuer einer Familie ausging, war das fast ein Notfall. Ein guter Nachbar eilte mit glühender Kohle, die in Lumpen gewickelt war. Herbei oder led die Familie noch besser, für die not insane überfüllte, rauchige Hut ein. Sicher, das bedeutet, ein paar zustische Lut auf engem Raum zusammenzuquetschen, aber es war immer noch besser, als im Frühling auf erfroren Frühen zu treffen. Auch gemeinsam Lebensmittel forthafen. In besonders harten Wintern sammelten die Dörfer ihr letztes Gasalzins Fleisch, Getreide und getrocknetes Gemüse. Es war bitter gut, niemand hat viel, aber ein paar Mahlzeiten zu teilen, kann den Unterschied ausmachen, ob man in den Frühling stolpert oder in gar nicht erst erlebt, sogar keiner verstanden das. Sie hatten, Holt zu holen, tilten heiß Glut und überbrückten wichtig Nachrichten, wenn jemand Hilfe bracht. Niemand war so klein oder so müde, als der Winter kam. Sicher, mittelalterliche Dörfer waren nicht immer freundlich und friedlich. Die Lut stritten sich am Land, Siegen oder Jellyhin Tiepvi. Dann in den kalten Nächten wurden alte Streitigkeiten auf Stillschweigen beigelegt. Schließlich war es auch wert, einen Rivalen zu retten. Denn am nächsten Tag kämt man selbst Hilfe brachen. Im eisigen Herzen des Winters wird das Dorf zu einer großen eigensinnigen Familie, manchmal chaotisch, oft lustig, immer entschlossen, gemeinsam zu überleben. Ein schlammiger Stiefel, ein warm Glut, ein Jefferins Lackeln nach dem anderen. Wenn mittelalterliche Bauern der bitteren Kälte trotzten, halten sie sich nicht nur in Mantel oder schürten das Feuer. Sie betätten, viel. Denn wenn der Wind wie Wolf viel dunnen Mauern heult und das Feuer zu leiser Glut erstarb, haft jede klein Hoffnung, auch ein bisschen gatlich Hilf, glaub war nicht nur Sonntags. War Thiel jedes kalten Agenzugs. Bever sie unter Raus Stroh und Kratzig Waldecken schlupfen.
Nieten die Familien nieder, unsprachen Kurs gebet, damit das Feuerbrand, das Dach standhielt under Zion, am Morgen noch warm blieben. Heilig worden zu mehr als fernen heiligen Figuren. Sie waren die erstwürdige Gungslinie des Winters. Der Heilig Blasius wurde gebeten. Die Kellen vio Krankheiten zu schützen, was wichtig war. Wenn schon ein Adamsug eisiger Luft einen zum Hustenanfall bringen konnt. Der Heilig Nikolaus war nicht nur der friedliche Geschenkebringer, denn war Hut kennen. Wurde auch angerufen, die Häuser in den kalten, harten Monaten vio plötzlichen Katastrophen zu schützen. Auch im Alltag war Aberglaube präsent. Manch Familien versprengten vio dem schlafenden Weihwasser in der Nähe des Feuers, in der Hoffnung, BSE-Geister oder kalte Zugluft fernzuhalten. Ander markierten noch besonderen Feiertagen ihr Türen gesegneter Kreid, an Batten am Wurm und Gluck beim Eintritten. Auch Kursen spielten eine Rolle, speziell nach Wackekursen, gesegnet vom Dorffahrer oder der freundlichsten alten Frau. Brannten manchmal die ganz Nacht, ein Flakens Plädoyer gegen die kalte Dunkelheit, die sich in die Wand krach. An kein ernstes Wintergebet kam an Versprechen aus. Lieber Gott, wenn du uns durch dies Nacht bringst, versprech ich, dass ich freundlicher zu meinem Nächsten sein word, sogar zu dem, der anständig unser Ruben stiehlt. Glaub und nicht nur Trost. Our ein dringendes tägliches Anliegen. Die Bauern baten nicht Luxus, nur ein bisschen Wurm, ein bisschen Essen und einen weiteren Tag, bis zum Frühling durchzuhalten. Es war die Einfache, pure Hoffnung, in Rochige Dachsparen geflüstert, in Ademlos Gebet verstrikt und unter juckenden Decken verborgen. Die innen irgendwie Haf, die langen nadenlosen Winterst zu überleben. Die egal, wie klug die Bauern waren, wie viel Gebet sie furten oder wie stur sie waren. Die Wahrheit war hart. Manchmal reicht sie einfach nicht. Und als der Winter sieht, traf es nicht nur ein paar unglücklich. Traf ganz Familien, ganz Dörfer, die still unter dicker Schneedick und Eis versanken. Manch Winter waren besonders grausam, wie der schrecklich groß Hungerwinter von Entos und Fernfernten. Als endlos Regenvoll die Ernten vernichteten, Tier verhungerten und eisig kalt, ein Herzleben in ein langsam Katastrophe verwandelt. Die Menschen waren so verzweifelt, das Geschichten über das Essen von Schullieder. Baumrind und im schlimmsten Fall sogar von einander die Rund matchten. Der Verlust des Feuers war nicht nur unangenehm, war oft ein Todesurteil. Ohne die Kleinwurm der Herde drängten sich die Familien ein letztes Mal zusammen. Manchmal fanden Nachbarn im Frühling ganz Haushalt vio, deren Körper noch immer aneinander gedrängt waren, als wollten sie noch ein letztes bisschen Wurm miteinander teilen. Häuser konnten auch bei starkem Schneefall oder heftigen Eisstürmen einstürzen. Ein Dach, das mitten in einer eisigen Nacht einstürzt, war nicht nur schrecklich, es war oft tätlich. Sich durch tiefen Schnee zu schleppen und Schutz zu betteln, war auch nicht immer möglich, vor allem, wenn die Nachbarn bereits am Ende ihrer Kraft waren. Kälter bracht auch Krankheiten am Tisch. Hungernd Körper wurden schwacher, und in engen, rauchigen Hütten breiteten sich Lungenentzündungen, Bronchitis und in der tätlich Krankheiten schnell aus. Ein einfacher Husten im Dezember kann sich im Januar zu einer Beerdigung entwickeln. Dann gab es den stillen Schrecken der Erfahrungen. Finger, Zahn und sogar Ohren verfärbten sich schwarz und starben wenn sie noch an ihren Besitzern hingen. Manch Dorfbewohner überlebten den Winter, verloren aber Teil ihres Körpers, ein dustiges Zeichen, das besagt, ich habe es geschafft, aber der Winter hat mir ein Stück genommen. Da was am meisten erschüttert, ist nicht nur der Tod selbst, sondern wie normal es schien. Die Menschen wussten, dass jeden Winter einig von innen die Schneeschmelz nicht mehr erleben würden. Der Tod kam nicht überraschend. Aber wie ein Nachbar,
der in Eis gehalten der Tur stand und still auf sein Chance wordiet. Trotz der bitteren Kalt und der allgegen wordigen Gefahr, matchten die mittelalterlichen Bauern weiter, stir, traurig, en Leben festhaltend. Denn so lang ein kleines Feuer brandt und ein Atemzug in der eisigen Luft wet, gab's noch einen Grund, weiter Zuckfen. Wenn wir an mittelalterliche Bauern denken, die schlammigen, frierenden, überlebenden endloser Winter, sehen wir oft nur ihr harten Seiten, die rissigen Hand, gefrorenen Seen und rauchigen Hutten. Da unter all ihren Mühen verbarg sich etwas viel Stärkers, ein Geschichte von starkem, kreativem Denken und unendlicher Gigiet. Sie hatten keine Heisingen, keine warmen Jacken und keine weichen Matrizen. Sie konnten nicht einmal sicher sein, ob sie den Frühling überleben würden. Aber was sie hatten, und was sie zurückließen, war der Plan, stark und zieig zu sein. Jedes Stromatratz, jedes sorgfältig gepflegt Feuer, jedes in die Ritzen gestopft Mus siegt, wie kreativ die Menschen in harten Zeiten waren. Selbst als Eils unglitsch schien, gaben sie nicht auf. Sie veränderten sich und lernten vom Land, voneinander und von jedem harten Winter, den sie erlebten. Ihr Dörfer waren mehr als nur gemeinsames Land, sie waren Ort, und denen das gemeinsam Überleben das wichtigste war. Sie lernten sich gegenseitig, wie man krank pflegt, wie man Lebensmittel teilt, wenn sie knapp wurden, und daran zu glauben, dass, wenn man hut einem frierenden Nachbarn haf, einem morgen vielleicht Gemmen helfen würde. Sie wussten, dass niemand den Winter allein bekmäft. Auch ihr Glaub gaben in Kraft. Sie betäten jeden Tag, nicht nur aus Angst, sondern weil sie hoffen, in der Hoffnung, dass es morgen etwas wärmer und heller sein mag. Sie hoffen, dass noch vielen dunklen und kalten Nächten der Frühling wiederkommen und das Leben durch die gefrorene Erde wachsen wird. Und irgendwie ist das auch. Dank ihrer harten Arbeit und kleinen Erfolg, die ein weiter Nacht und einen weiteren Sturm überlebten, konnten die Menschen in Zukunft besser leben. Noch und noch haben sie den Menschen, woran sie kommen und die Winter zu überstehen, die ihr Eltern kaum überstehen konnten. Bis Wurm und Geborgenheit zur Normalität wurden und nicht mehr nur Fern-Trum waren. Ihr hart Arbeit, ihr Schweiß und ihr Klugenheiten sind Teil unseres heutigen Lebens. Jed warm Deck, jedes gemütliche Zuhaus. Jeder ruhig Winterabend am ITT trinken, verdenken wir der Weigerung vieler mittelalterlicher Bauern, sich der Kalt zu ergeben. Wenn also das nächstmal der Wind, vor ihren warmen Fenster wet, denken sie in sie, die mutigen, unbekannten Menschen, die das Überleben in der Kalt in ein bleibend Geschichte verwandelten. Ein kleines Feuer, ein Atemzug, ein starker Hirschlag nach dem anderen. An Berlin kam wieder mit einer Krone auf die Welt, noch fortzuarmen. Sie wurde am 1000 geboren, wahrscheinlich in Blickling Hall oder Hever Castle. Ihr Vater war Thomas Bullen, ein ehrgeiziger Diplomat, und ihr Mutter Elizabeth Howard, eine Adlige aus einer Magteigen Familie. In der Tudor Gesellschaft war Annesgebert kein großes Irenes. Dahaus diesen einfachen Anfang entwickelt sich etwas Besonderes. Ein Leben, das eines Tages die Englisch Geschichte verändern soll. Schon in jungen Jahren fiel Anne auf, nicht wegen ihres Gelds, sondern wegen ihres Verstandes. Sie war klug, lebenslustig und, wie die Leute sagten, ansehend. Ihr Familie erkennt ihr Talent und schickt sie zum Lernen in der Länder. Zunächst arbeitet sie für Marguerite von Sterreich am niederländischen Hof. Eine Erfahrung, die nur wenig Englisch Mädchen matchten. Dort lernt Anne etwas über Diplomatie, gut Manieren und die niffligen Regeln der europäischen Politik. Da erst in Frankreich entfaltet sich Annes Brillanz. Sie verbracht Jahr in den Vornehmen von Königin Claude und Königin Marguerite von Navarra und lernt, mutig, klug und charmant zu sein. Renden der Mädchen sich ein Hein Upton, wurden Annes Meister in de Redens.
Planens under Aufmerksamkeitsnung, ohne sich dabei also sehr anzustrengen. Als Anfang der Entozenfenviertwert Jahr nach England zurückkehrt, war ein Ausnahmeerscheinung, eine Frau, die ermeidet den Fähigkeiten europäischer Häftling aufnehmen konnte und Großtrum von einer aufstrebenden englischen Familie hat. Sie war nicht das, was man ein Klassigkeit nennt. Selbst der Fans sagten das. Aber sie war unvergesslich. Ihr dunklen Augen funkelten wie eure Intelligenz. Ihr Stimme war schnell und melodisch. Und ihr Bewegungen verrieten ein still Zielstrebigkeit unter inmutigen Manieren. Betrot Ruhm nicht einfach nur. Sie veränderten deren Atmosphäre. In einer Zeit, in der das Leben der meisten Frauen von Geburt an Eret bestimmt wurde, weigert sich an, stillendlich zu verschwinden. Sie hatten ausländischen von erlet, wie Charme und Klugheit matcht ausmachten, und dieses Wissen wollte sie zu Haus nutzen. Anbulen war damals noch jung, klug, ehrgeizig und noch unerprobt. Da Jeschich begann sich bereits sie zu drehen. Das Mädchen, das nach England zurückkehrt, war nicht mehr nur Thomas Bullens Tochter. Sie war Thieleins Griggeren Spiels, in das bald auch die Krone selbst verwickelt sein Word. Als in den englischen Hof zurückkehrt, war sie anders als alle Menschen, die dietlichen gegissen hatten. An einem Ort voller Blasser, stiller Damen war wie ein Sturm, elektrisierend, wild und unübersehbar. Ihr dunkles Haar, ihr kühnen Augen und ihr scharfer Verstand haben sie von den Sanfen. Gehoorzamen Frauen AB, die König Heinrich VIII, dienten. Zunächst tat sie, was von erwartet wurde, sie wurde Hofdame von Königin Katharina von Aragon. Das selbst in der Nähe der Königin leuchtet an wie ein Kurs, die zu hell war, ausgelheischt zu werden. Sie tanzt wunderschön, sprach Französisch wie ein Muttersprachlerin und lacht mit einer selbst sichert, die nur wenig Frauen seiten. Männer bemerkten es, Frauen flüsterten. Am Hof herrscht Lieses Gerede über das attraktive Mädchen aus Berlin. Bald erregt sie die gefrickt Aufmerksamkeit von allen, die Knigs. Heinrich VIII war his Juen zu flirten. Sein Hof war voller geheimer Versprechungen und heimlicher Liebesgeschichten. Dahin war anders. Sie fiel bei seinen Komplimenten nicht in Ohnmacht und stürzt sich nicht wie in deren sein Arme. Sie neckten. Verderte in Heros und sagt nein. Henry, ein Mann, der Juen war, sofort bewundert zu werden, war fasziniert. Je mehr ihn auf Distanz hielt, desto mehr begehrte sie. Sie schrieben sich Brief voller Liebe, Frustration und Sehnsucht. Heinrich bat die Rolle der königlichen Mätresse und den mächtigsten inoffiziellen Posten am Hof, da Anland überraschend ab. Sie sollte nicht nur ein weiter Eroberung oder ein Vergessen geliebt bleiben, die in der Geschichte verloren ging. Wenn Heinrich Anna wollte, musste sie erraten. Dies war ein mutiger und riskenter Schritt, der alle im Hof schockiert. Schließlich war der König bereits verheiratet. Seine Frau, Königin Katharina, wurde vom Volk geliebt und von ihrem mächtigen Neffen, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, beschützt. Heinrich muss sich der Kirche widersetzen, damit Anna erraten konnte, da Hanna gab nicht nach. Sie hat Seiten Europäischen von verbracht, wo Königinnen hinter zarten Fetchern und höflichen Lackeln still matcht Australten. Sie wusste, dass Ehrgeiz gefgritzt war, aber sie wollte das Spiel gewinnen. In den sanft beleuchteten Hallen des englischen Hofs entschied sich Anne Boleyn nicht nur davor, bewundert zu werden, sondern ihr Schicksal und das Englands für immer zu verändern. Was als heftiger Flirt zwischen König Heinrich VIII und Anne Boleyn begann, entwickelt sich schnell zu einem riesigen Problem für das Land. Heinrich war nicht nur interessiert, aber besessen. Seine Besessenheit matchten bereit, zu verändern, was England seit Jahrhunderten kennt. Das Hauptproblem war,
Das bereits Mike Königin Katharina von Aragon verheiratet war. Katharina war stolz und stark. Sie weigert sich, stillschweigen bei Zeit zu treten. Sie war 20 Jahre lang Heinrichs true Eschera gewesen und in den Augen Gottes und des Volks, die war Königin. Ein Scheidung war nicht nur Skandals, sie war fast unvorstellbar. Da Heinrich war entschlossen. Redet sich und anderen ein, das sein Amite Katharina verflucht weil sie zuerst mit seinem Bruder Arthur verheiratet gewesen war. Obwohl der Papst ein Sondergenehmigung für ihret urteilt hat, seg Heinrich nun, sein Zelle sei in Gefahr, wenn die nicht bin. Einerseits wusst, dass sie nicht so eifrig wirken dürft. Sie wart ein Teil des Stands, Ermuteit Henry mal, hielt sich mal Zurich. Jeder Blick an Jedes Wort war sorgfältig geplant. Ihr Ziel war nicht nur, Henry zu erretten, sondern Königin von England zu werden. Am Hof herrscht Getuschel, und die Familien telten sich in Gruppen. Einige Delsfamilien bemühten sich nach Kräften am Annas Gunst, dass sie spürten, dass sich die Matchverhältnis verschoben. Und blieben Königin Katharina true und waren entset über die Vorstellung, dass an sie ersitzen kennt. Diplomaten schickten besorgt Brief nach Rom. Ausländische Kneige warnten vor Schwierigkeiten. Heinrichs eigen Berater wurden Nervs, als die Lage immer instabiler wurde. Aus Monaten wurden Jahr, und Heinrichs Frustration wuchs. Es gibt zahlreich Bitten in den Papst, such mit'n will ten nach wegen. Die Regeln zu umgehen, und erkend langsam. Das sich die Kirche nicht so leicht dern word. Katharina hat stark Unterstützer, darunter ihren Neffen, Kaiser Karl V, den mächtigsten Mann Europas. Dennoch dringt Heinrich weiter und ignoriert Ratschläge, Traditionen und Gesetz. Heinrich streben nach an Jing über sein eigenen Wunsch hinaus. Stellt Englands politisch und religiös Ordnung auf die Probe. En Roberti nicht nur des Herseins Knigs. Sie stürzt des ganz Königreich in unsicher und gefährliche Zeiten. Das riskante Spiel hat begonnen, und es gab keine Chance mehr, zu kehren. Nach fast 7 schmerzhaften Jahren voller Planung, Skandalen und politischem Chaos, zahlt sich an Bullings Wagnis schläglich aus. In Januar 1533, sie Heinrich VIII, ein mutiger Schritt. Denn in den Augen des Papsten eines Großteils Europas war Heinrich Nochemer mit Katharina verheiratet. Im Juni wurden in einer großen Zeremonie in der Westminster Abbey zur Königin von England gekrönt. Dies heit der glücklichste Moment ihres Lebens sein sollen. Da viele Menschen waren nicht glücklich. Die Londoner verfolgten dies mit timischen Gefühlen. Einige jubelten und beteten still für Königin Katharina. Viele fragten sich, ob mit ihren französischen Manieren und ihrer kühnen Persönlichkeit etwas Gutes oder Schlechtes war. Wurden nicht als geliebte Figur Königin, sondern wie ein Sturm. Im Gegensatz zu Katharina, die Englisch Wort wie Bescheidenheit und Hingabe vertritt, war klug, mutig und politisch sehr klug. Sie trug Farben, fort den Hof mit scharfsinnigen Eiden und matcht sich schnell mit Tage Feind. Ihr Position schien sicher, war aber in Wirklichkeit sehr fragil. Als hing von einem Baby, Heinrich einen Sohn zu schenken. Verstand das besser als jeder andere. Sie war nicht länger nur Heinrichs geliebt. Sie war die Hoffnung für einen zukünftigen König. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft waren Anne und Heinrich glücklich und sicher, dass es Einjung werden würde. Dann im September 1533 bracht Anne ein Tochter zur Welt Elizabeth. Anne verbarg ihr tiefen Kaution mit Anmut und versprach, dass nächstes Kind ein Sohn sein würde. Heinrich hingegen war weniger gelassen. Sein Augen, einst voller Liebe, seiten nun Zweifel. Dennoch war Annes Macht ein Zeit lang stark. Sie vernderte den englischen Hof in ihrem Stil, verlieh ihre Familie groß Bedeutung und wurde die erste English Königin,
die might tem besonderen heiligen Jal gekrent worden, des normalerweise knigen vorbehalten war. Ihr Einfluss war groß. Ausländische Herrscher wollten unterstützen. Häftling wechselten die Seiten, Gunst zu behalten. Heinrich begann, England vom Papst zu lesen und gründet die Church of England, sich selbst als Oberhaupt, damit Annes Position nicht in Frage gestellt werden konnte. Dalf selbst ihrem Erfolg tauchten dunkel Zeichen auf. Freund flusterten Geheimnis, Feind beobachten aufmerksam. Heinrich, ruhelos und wankelmutig, blickt bereits, aber an hinaus, die brillante Frau, die das Königreich führen, verndert hat. Hat den Thron Robert, Abraham zu behalten, braucht dies mehr als Charme, Ehrgeiz oder Lieb. Berlin erreicht einen Herren Aufstieg, als fast geht an der Frau ihre Zeit. Da her man steht, desto tiefer kann man fallen. Kaum hat sie die Krone aufgesetzt, begannen die Riss in ihrer Welt sichtbar zu werden. Im Mittelpunkt von Annes Problemen stand der enorme Druck, einen kleinen Jungen zu bekommen. Ihr Kind Elizabeth war gessenden klug, aber nicht der Sohn, denn Heinrich sich als Nachfolger seiner Familie erhofft hat. Die Zeit lief davon. Hat mehrere Schwangerschaften in kurzer Zeit. Dann endet schmerzlichen Feldburten, die sie moed und traurig matchten. Jedes verloreene Kind schwacht die Stärke, die sie sich aufgebaut hat. Henry, der sie einst innig geliebt hat, begann sich zu sehen, seinen Kauschen distanzierte sie. Die nie still war, stritt, forderte und kämpfte hart ihren Platz. Da Henry, den Gehorsam genosso wichtig war wie aussehen, hat Kunheit an ihren Trotz satt, genau jenes Führers, dessen einst in Zogen hat. Wie dem Palast versammelten sich die Feind wie Wolf, viele Lige, die kaum akzeptiert hatten, planten nun offen gegen sie. Die Anger von Königin Katharina versichen an nie, dass sie ihrer Ansicht nach den Knig bestohlen und gegen die Kirchenregeln verstogen hat. Selbst einfache Leute tuschelten gemein Dinge über sie, nannten sie eine schreckliche Frau und gaben die Schuld für den Bruch dem Papst und die darauf folgenden harten Veränderungen. Dann kam Jane Seymour. Ruhig, schüchtern und ganz und gar nicht an, erregt Jane Henrys Aufmerksamkeit, gerade als Annes Match zu schwinden begann. Wo in herausgefordert und erstaunt hat, strahlt Jane Ruan Gehorsam aus. Scharfsinnig via und bemerkt dies Veränderung. Sie versigt, Heinrich Zerxegunen, schenkt ihm ganz Aufmerksamkeit, versprach ihm weiter Schnee und fled Zeit. Da Heinrich, der sich ständig vernderte, stellt sich bereits ein Leben ohne die Frau vor, für die einst ein ganzes Königreich gekämpft hat. Annes politisch Feind, darunter Thomas Cromwell, einst der Freund, sahen die Wend. Sie begannen heimlich, geschickten, Luggen und Zugenaussigen zu sammeln, sie zu vernichten. Die Frau, die das riskante Spiel des Ehrgeizes so gegen gespielt hat, Verler und Boden, hat Krone durch Klugheit und Tapferkeit gewinnen. Da Heinrichs Raum und wechselhaftem Hof Sultan alte Siege nicht. Nur neue Erfolg Sultan und Annes Feind bereiten sich auf den Angriff vor. Die Königin, die ein Königreich zerstört hat, sollt bald erfahren, wie schnell ein Königreich sie zerstören kann. Annes Feind griffen nicht die Armen oder Schwertern an. Sie kamen mit Geflüster, Geheimnissen und sorgfältig erfundenen Lügen. In stillen Rumen im Hof wuchs der Wert, still, geduldig und tadlich. Thomas Cromwell, einst Annes engster Unterstützer in der englischen Reformation, hat sich gegen sie gewandt. Ihr Freundschaft hat auf gemeinsamen Zielen beruht, dann nun prallten Ziel aufeinander. Wünscht sich Veränderungen, den Armen zu helfen und gierige Lige deren zu hindern, so viel Macht zu erlangen. Cromwell wollte Frieden, die Gunst Knigs und keinen Jürger. Annes Kunheit matcht sie gefgrillig.
Und in Heinrichs ruhelosem Herzen hat sich Leben Zorn, Zweifel und Kult verwandelt. Hat nur noch wenig war Freund. Sogar ihr Charme, einst der stärkst Waf, verwgert nun den Hofstaat, der sich ein sanfter, umgänglicher Knagen wünscht. Und Jane Seymour, still unvorsichtig, wartet knapp außerhalb des Blickfelds, das perfekt Gegenteil zu eines schwindendem Führer. Cromwell matcht den ersten Schritt. Da wusst, dass Heinrich unruhig war und einen Ausweg sucht, aber keinen triftigen Grund davor hat, schmiedete einen Plan. Was war, wenn entfernt worden kennt, nicht der Scheiden, die Heinrich beschwen wird, sondern der Schand? Die Entschuldigungen waren schockierend und grausam, Ebrach, in Zest und Einwürschering gegen den Knig. Stolz und brillant, wurde als Verteren, Verführen und Gefahr für die Krone dargestellt, die sie einst verhindert hat. Cromwell sammelt sorgfältig Beweis, zwang Geständnis durch Schmörs und verwandelt unschuldig Flirts im Hof in Schulbeiß. Mehrere Männer, darunter Anses eigener Bruder George Bullen, wurden verhaftet. Die Entschuldigungen ergaben wenig Sinn und waren Waller Widerspruch. Da in Heinrichs Hof war die Wahrheit, was der Knigwalt. Spurt, wie sich die Falle Zuzag und Kampfe erbittert. Sie fled Heinrich an, sich in ihr einstige Lieb zu erinnern, da is war nutzlos. Der Mann, der England für sie zerstört hat, sah sie nicht meren. In Mai 1500 Aververer Rosovan and in Tower of London Gebrecht. Als sich die schweren Tor hinter erschlossen, sie die Wahrheit, sie war nicht länger Knigen. Sie war ein Jeffenjean, ein Figur in dem grossamen Spiel, das sie einst so gut gespielt hat. Verit hat Schicksal besiegelt. Allein im Tower wartet auf den letzten Zug. Bullen stand in der großen Holiday Towers, einer Gruppe von Adligen gegenüber, viel von innen verdenkt in Match ihrem Aufstieg. Nun waren sie die Richter, kalt und bereit, die Frau auszulaschen, die einst England Zukunft verhindert hat. Die Ankligen gegen sie waren schockierend. Ebrach might mehreren Manieren, darunter ihrem Bruder George Bullen, Hochverrat und Verschwörung gegen den Knig. Zu anderen Seiten ren solch Ankligen gegen ein Knigen undingbar gewesen. Da jets waren sie nur Show, ein grossames Manver. Heinrich genau das zu geben, was Walt. An des Sturs, verpackt in ein dunschickt Gesetz. Verteidigt sich derselben Willenstark, der sie Heinrichs Hers Robert hat. Sie bestritt jeden Anspruch Intelligenz, wohl überlegten Worten in einer Ruhe, die selbst Feind überrascht. Sie erinnerte sie daran, dass sie ligem Jill gekret und von Dotzer Knigen von England, außer Wooden war. Sie sprach von ihrer True, ihren Opfern und ihrer Lieb, die is war eils umsonst. Die Entscheiden war schon lange vio an des Eintreffen in Gerichtssaal Gefallen. Der Prozess war ein Inszenierung für das Gericht und das Volk. Eine öffentliche Niederwerfung einer Frau, die unzerstörbar schien. Ein Zug nach dem anderen, viel gezwungen oder bestochen, sprachen sich harten Worten gegen aus. Die von innen angegebenen Daten und Ort passen nicht zusammen. Wenn es Beweis gab, waren die schwach oder unklar. Da jetzt spielt die Wahrheit keine Rolle mehr. Wurde für schuldig befunden. Ihr Bruder George und die anderen ihr Angeklagten wurden ebenfalls Tod verurteilt. Sollten verhaftet werden, ein milder Strafe als der Blitzing Todesurteil verwehrt durch Hängen, Ausweiden und Verteilen. Als das Urteil verlesen wurde, blieb stark. Sie stand aufrecht, ihr Gesicht bleich, aber ihr Geist noch immer kämpferisch. In den letzten Augenblicken, bevor sie in Zelle zurückgebracht wurde, sprach sie deutlich, sie sei bereit zu sterben und betet, dass Gott ihrer Zelle nötig sei. Als sich die schweren Türen des Saals hinter ihr schlossen, waren Gericht Erleichterung spürbar. Der Sturm,
den an let hat, brillant, gefgrulich, unvergeslich, war fast voorover. Dav zelps dan were in en nicht klar. Sie lachten an bullen nicht aus. Sie matchten sie unsterblich, in verit, tragedy and legend. Naturen prozess wurde an in den Tower van London zurückgebracht, nicht als Stols Kanigen. Die England regiert hat, sondern als Jeffenjean, die auf den Tod wartet. Selbst als sie dem End entgegense, ließ sich an nicht unterkriegen. In den kalten Leeren Hallen des Towers bereitet sie sich vor. Sie verbracht viel Stunden in Gebet, nicht auf dem harten Steinboden, die Handfest umklammert, die Stimmfest. Sie gab keine Verbriken zu, weil sie glott, keine Begangen zu haben. Sie habe keine Angst vor dem Tod, sagt sie, aber sie betet, dass Tod dem Königreich Frieden und vielleicht Neid für a klein Tochter Elizabeth bringen mag. Hof Damen, die wenigen, die true blieben, weinten heimlich. An treistet sie, stat umgeckert. Manchmal schürst sie bitterlich. Die Lut wurden sich nur noch en sie als Königin erinnern, die den Kopf verloren hat. Dieser Schwarzhumor war der hartnäckige Funk, der sie unvergeslich matcht. Heinrich VIII. Kennt unterdessen keine Neid. Hat bereits ein Auge auf Jane Seymour geworfen. Noch bever an des Heinrich Tungstrom feststand. Plant Heinrich sein nächst Hochzeit. Voran muss dieser letzt Verit, von dem Mann, der Einstein Königreich für sie zerstört hat. Der schmerzlichst gewesen sein. Am Achsen. Mai in tausendfältig Stir wurden, mitgeteilt, dass sie am nächsten Morgen sterben wird. Sie schliefen dieser Nacht kaum. Stattdessen verbracht sie ihr letzten Stunden im Gebet, an Bad Gott, allen zu vergeben, die ihr Unrecht gitten hatten, und vielleicht auch sich selbst, für den Stolz und den Ehrgeiz, die sie hierher gebracht hatten. Henry, der einen Anflug von Freundlichkeit siegt, hat davor gesorgt, dass ein französischer Schwertkämpfer die hinrichten worden. Das war schneller, sauberer und weniger grausam als ein Axt. Es war ein klein Maid, vielleicht für den Seelenfrieden des Knigs als für Annas Trost. Im Morgengrauen kleidet sich Anne sorgfältig für ihren letzten Augenblick. Sie trug ein dunkelgraues Damaskkleid, mit Talspets und einen karmesenroten Rock darunter, Farben, die Word an Opferbereitschaft ausdrückten. Sie steckt ihr dunkles Haar hoch und bedeckt es mit einer schlichten Haube, bereit, der Klinge und mit Anmut entgegenzutrennen. Als der kalte Morgenabel die Stein des Towerhofs umhüllt, trat Anne Boleyn, Königin, Mutter. Überlebend, Kämpferin vor. Es wird keine Tränen oder Betteln geben, nur einen letzten Eket der Tapferkeit, sich dem Urteil der Geschichte zu stellen. Ihr End war nah, da ihr Geschichte hat gerade erst begonnen. Am Morgen des Nuns an. Mai intosen fundrig klettert an auf das Schafett, das innerhalb der Turmauern errichtet worden war. Ein klein Menschenmensch versammelt sich, Hafling, Watchen, ein paar Zeugen, alle waren still. Als hielten selbst die Steinmauern den Atem an. An stand aufrecht, ihr graues Kleid bewet sich leicht in der kalten Breise. Sie worked dunner als über, ihr Gesicht war blass, aber ruhig. Wieder Schrei noch Gebrischen Sluxen waren zu rennen. Stattdessen sah sie dem Tod, mit derselben starken Word entgegen, die Einstein Königreich erschüttert hat. Sie sprach Kurs und wollte letzten Worte mit bedeckt. Sie matcht niemandem Vorwurf und verteidigt sich nicht. Sie betet für die Gesundheit und den Erfolg des Knigs, des Manns, der sie zurückgelassen hat. In diesen letzten Augenblicken schenkt Anna der Welt kein Gestenes, sondern Vergebung. Mut überrascht selbst diejenigen, die gekommen waren, ihren Fall mitzuerleben. Der französische Henker, der herbeigerufen worden war, den Tod schnell herbeizuführen, trat vor. An nicht aufrecht, die Hans Gebet gefaltet, den Blick gen Himmel gerichtet. Ein kleines weises Touch bedeckt ihr Augen.
sie blieb reglos stehen. Das Schwert blitzte einmal, lautlos und schnell, und anbullen. Knigen, Mutter, geschickt Reibring, were verschwunden. Sie wurde rasch in einem anonymen Grab auf dem Gelände des Towers begraben, in einer Pfeilkiste, der kein Gegner Sarg bereitstand. Ein einst emmige Gold gekrönt Knigen must nun ohne Zeremonie verschwinden. Da eines Geschich endet nicht in diesem kalten Grab. Tochter Elisabeth, das Kind, dessen Gebert einst einen Knig in Kuscht hat, sollt zu einer der größten Herrscherinnen Englands heranwachsen. Elizabeth I, die Jungfräuliche Königin, fort England in ein golden Zeitalter der Kunst, Macht und des Einflusses. Sie erbt den starken Geist, den scharfen Verstand und die unbugsam Stärke ihrer Mutter. Anbullen veranderte Englands Weg für immer. Ihr Ehrgeiz trug zum Bruche mit dem Papst und zur Gründung der Church of England bei. Ihr Sturs siegt der Welt, das selbst Königinen enmachtet werden konnten. Da durch ihr Blutlinie, durch Elisabeth, strahlt eines Vermächtnis heller als jede Krone, die sie trug. Am Ende gewann Anbullen ein Archäugkeit, nicht durch ihr Überleben, sondern in dem sie in der Geschichte Spuren hinterließ, die niemand mehr auslöschen konnte. Zu Beginn der 1700er Jahre bedelt es in den amerikanischen Kolonien, wie in einem Topf, der so lange auf dem Haien Führer gestanden hat. Die Beziehung zu Großbritannien, das einst als stolzes Mutterland galt, were bitter Juden und von Jürger, Misstrauen und Wachsender Wut geprägt. Es begann nicht damit, Jahrzuver hat der Stempel gesetzt die Kolonisten Wutten gemacht, in dem es als von Zeitungen bis zu Spielkarten bestuerte. Dann kamen die Townshend-Acts, die Steuern auf Grundnahrungsmittel wie Papier, Glas und Farbe erhoben. Jedes neue Gesetz, das weit entfernt von einem Parlament verabschiedet wurde, in dem die Kolonisten nichts zu sagen hatten, were wie ein Funk, der auf trockenes Gras fiel. Zunächst wird sich der Jürger in häflichen Briefen und hitzigen Pamphleten. Kolonialgruppen verfassten formell Beschwerden. Unternehmer begannen MIT boykotten. Schriftsteller wie Samuel Adams und John Dickinson füllten die Zeitungen mit scharfen Worten über Freiheit und Recht. Da mit der Zeit wuchs die Wut zu etwas Schlimmerem, dem langsamen Verständnis, das Großbritannien nicht sucht. Schlimmer noch, Großbritannien schien sich nicht darum zu kümmern. Viele Kolonisten hoffen, das Parlament würde die Steuern abschaffen, wenn sie nur laut genug kämpfen und energisch genug argumentierten. Manchmal funktioniert es. Der Stempelgesetz wurden nach lautstarken Protesten aufgehoben. Dann jedem kleinen Erfolg folgten neue Gesetze, neue Steuern und neue Beleidigungen. Es ging nicht wirklich ums Geld. Die Steuern waren im Vergleich zu den britischen Steuern gering. Was die Kolonisten verwirrte, were die Idee dahinter. Sie wurden ohne Zustimmung besteuert, als Untertanen, nicht als Bürger behandelt und aus der Fern regiert, anstatt als Partner. Boston wurden mehr als jede andere Stadt zum Zentrum des Kampfs. Die Sons of Liberty, ein geheim und leidenschaftlich Gruppe, wurden immer lauter und mutiger. 1070 schlug die Wut Gould, als British Soldaten beim Massaker von Boston auf unbewaffnet Zivilisten schossen. Blut floss, und das Vertrauen war dahin. 1773 standen die Kolonienkurs vor dem Zerfall. Ein letzte Beleidigung wird sie zum offenen Aufstand treiben, und zwar nicht in Form von Soldaten oder neuen Gesetzen, sondern in Form von Kistenvalertie. Die Kolonisten Anthonys noch nicht, aber in der Nacht, als der Tee im Bostoner Hafen versenkt wurde, sollt sich die Welt für immer verändern. 1773 beging das Parlament einen großen Fehler. In der Annahme, die Kolonien würden billigeren Tee stillschweigend akzeptieren, verabschiedet es den Tee-Act, ein Gesetz, das der angeschlichen britischen Ostindien Company helfen und gleichzeitig Großbritannien die Möglichkeit geben sollte,
Die Kolonien weiterhin zu besteuern. Auf dem Papier schien ein gutes Geschäft zu sein. Der Takt erlaubt dem Unternehmen, die direkten die Kolonien zu verkaufen, zwischen Handler auszuschalten, die Preise zu senken und ein hochwertiges Produkt für weniger Geld anzubieten. Nur ein bisschen billiger. Was konnte schon schiefgehen? Ales. Denn das Problem war nicht der Preis, sondern die Idee dahinter. Der Takt behielt die Verhastigungssteuer bei. Die einem des Ts sogar noch billiger. Bedutit die Zustimmung des Parlaments, die Kolonien ohne deren Erlaubnis zu besteuern. Für viele Amerikaner war dies inakzeptabel. Ein Verzicht auf die Freiheiten, für die sie aber 10 Jahre lang gekämpft hatten. Die Nachricht von Takt verbreitet sich schnell. Kaufleute waren wütend. Sie sahen ihr Geschäft ein Monopol bedroht, das den lokalen Handel erdrücken würde. Patrioten waren wütend über die Verborgenbedeutung. Die Krone glot immer noch. Ton und lassen zu können, was sie wollt. In Boston war die Reaktion am stärksten. Ein Staat, die bereits durch das Massaker von Boston und Schwerzeiten geschädigt war, betrachtet den Takt als ein Falle, die als gutes Geschäft getarnt war. Die Ebenen des Ts wurde zur Ehrensache zu einem Tester truser Freiheit. Öffentliche Versammlungen wurden größer. Zeitungen waren voller scharfer Wort. Gruppen wie die Sons of Liberty, Frankfurt von Samuel Adams und anderen, organisierten Boykott und Versprachen, das in Amerika kein Tee der East India Company abgeladen, verkauft oder gedruckt werden würde. Überall in den Kolonien wurden T-Schiff aufgrund des Widerstands der Bevölkerung abgewiesen. Von New York bis Charleston war die Botschaft klar, wir lassen uns nicht kaufen. Dov Bostons Geschäft verlief anders. Drei Schiff, die Dartmouth, die Eleanor und die Beaver, kamen ankerten im Hafen und blieben dort, ohne auszulaufen. Königliche Beamt verlangten die Entladung des Tees. Die Kolonisten lehnten ab. Es entstand eine Pattsituation, angespannt wie ein gespannte Bogensen. Die Spannung war unerträglich. Eine einzige Aktion hat sie gebrochen, und die Geschäft war für immer verandert. Da die T-Schiff im Bostoner Hafen blieben, wurde die Stadt zu einem Pulverfass. Jeder Tag ohne Lesung verschärft die Spannungen. Boston ließ nicht nur Widerstand, sondern bereitet sich auf den Kampf vor. In Tavernen, Kirchen und auf öffentlichen Plätzen diskutierten wütende Kolonisten über ihr nächstes Vorgehen. Die Sons of Liberty, Frankfurt von leidenschaftlichen Anführern wie Samuel Adams, John Hancock und Paul Revere, organisierten rasch den Widerstand. Sie klatschten öffentlich Bekenntnisse zum Boykott britischen Tees und hielten lautstark Versammlungen am Bauern, Handwerkern und Händlern ab. Jede Versammlung goss Jill ins Feuer. Das alte South Meetinghaus wurde zum Zentrum des Kampfs. Tausend drängten sich in die Hilsern Halle, ihr Atem matcht die Luft neblig, ihr Stimmen erhoben sich zum Protest. Hier wurden Entscheidungen getroffen, Reden gehalten und die Gemüter erritzt. Jede Stimme gegen die T-Abgabe war ein weiterer Schlag gegen die Britisch Macht. Darin die Bostoner Bevölkerung standhaft blieb, liefer die Zeitdaven. Nach britischem Recht mussten importiert werden wie Tee innerhalb von 20 Tagen entladen und die Steuer entrichtet werden. Blieben die Schiff länger, beschlagnahmten sollbehend die Ladung und trieben die Steuer zwangsweise ein. Die Sons of Liberty wussten, dass das Prinzip verloren ging, sobald die Steuer, selbst wenn sie erzwungen wurden, bezahlt war. Es ging nicht mehr nur Tee. Es ging darum, ob die Kolonien die Herrschaft ohne Recht akzeptieren oder für ihr Zukunft gebieten würden. Der königliche Gouverneur von Massachusetts, Thomas Hutchinson, weigert sich jettig nachzugeben. Am besten darauf, dass die T-Schifferladung inkluden an das Gesetz eingehalten wurde, angesichts der Wut der Kolonien. Verenbedutit nachgeben, zuzugeben.
Das Wut and Mobs and Nick Kanij die Kolonien regierten. Boston's Patsituation wurde zu einem Spektakel. Jeder wusste, das etwas Großes bevorstand. Man konnte es in der Luft spüren, wie die still vor einem Sturm, wenn die Welt den Atem anhält. Es braucht nur einen Funken, eine Explosion auszulösen. Und irgendwo in Bostons Oberfulten Stragen und Herzen rief still und ließ ein Plan, der über Ozin und Imperien hinweg hallen würde. Der 16. Dezember 2017 traf Boston, ein Stadt am Rand eines großen historischen Ereignisses, kalt und grau. Fast 3 Wochen lang lagen die T-Schiff wie Ticken Bomben im Hafen. Nun ward die letztfrist gekommen. Britisches Recht besagt. Das der T innerhalb von 20 Tagen nach Ankunft des Schiffs gelöscht und die Steuern entrichtet werden musst. Andernfalls dürften Zalbien die Laden beschlagnahmen. Und Britisch Soldaten konnten gerufen werden, die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten. Jeder was das. Jeder Verstand was auf dem Spiel stand. Wenn der T in Land kakium, were das Prinzip verloren. Werden die Kolonisten in auch nur einmal akzeptieren, wird der Ziel, ihr Kampf für Recht und Freiheit, scheitern. An diesem Morgen versammelten sich 1000 von Bostonern und den umliegenden Kolonisten im Old South Meeting House, dem größten Gebäude der Stadt. Manch waren kilometerweit durch die kalte Landschaft gelaufen, nur dabei zu sein. Die Versammlung war so überfüllt, dass die Männer auf die Straße strampten und sich anstrengten. Die leidenschaftlichen Reden zu hören. Samuel Adams, die stark Stimme der Rebellion, leitet die Versammlung. Einer nach dem anderen erhoben sich die Redner, den Tiak zu verurteilen, gegen unfair Regelungen zu protestieren und schnelles Handeln zu fordern. Dar trotz all der Wut lag ein tief Sorge in der Luft. Was konnten sie tun, ohne einen offenen Krieg zu beginnen? Wie konnten sie den Tienbau stoppen, ohne großem Strafen zu verhängen? In Lauf des Tags kamen Reiter mit schlechten Nachrichten angegaloppiert. Gouverneur Thomas Hutchinson blieb hart. Die Schiff wurden nicht abelgen, ohne den Tee zu lasken. Die Steuer wurde eingezogen und das Gesetz des Kniggs durchgesetzt wurden. Die Mensch tat wie what. Die Wunde Versammlungshauses schienen unter der Wucht des Zorns zu erzittern. Da Samuel Adams blieb ruhig und bendite mit seinen Worten die Debatte. Dies Versammlung kann das Land nicht mehr retten. Ein einfacher Satz. Da jeder Verstand was bedutit. Es wird keine weiteren Petitionen oder Kompromiss geben. Sie wurden handeln. Draugen durchbrach ein lauter Kriegsschrei die still. Das war das Signal. Schnell verkleideten sich Männer, schmeierten sich Ruhe ins Gesicht und wickelten sich Decken und Federn den Krur, wie Mohawk-Krieger. Sie wollten niemanden touchen. Ihr Verkleidung war ein Symbol, ein Botschaft, die niemand missverstehen konnte. Die Frist war abgelaufen. Boston wird nicht mit Worten, sondern mit Trotz reagieren. Als am 16. Dezember 2017 die Nacht über Boston dunkler wurden, begannen sich die stillen Stragen zu bügen. Gestalten huschen durch die Schatten. Gewöhnlich Männer in grob Decken gehüllt, ihr Gesichter ruggig Wurst. Manch mit Federn auf dem Kopf. Sie wollten nicht, dass Gemmen sie für echt ihre Senschnitt hielt. Ihr Verkleidung war ein Symbol, ein Möglichkeit, ihr Alte sich hinter sich zu lassen und für etwas News und Starks einzusetzen. Zu Dezenden marschierten sie zu Griffin's Kai, wo die 3 T-Schiff, die Dartmouth, die Eleanor und die Beaver, vor Anker lagen. Das kalte, dunkel Wasser des Hafens rauscht unter ihnen, scharf von der Winterkälte. Kein Geschrei, kein Wilds Feiern. Dies were Kino früher. Es war ein Mission, die mit ruhiger, strenger Konzentration ausgeführt wurde. Mit die Bielen und Nuppeln bewaffnet, stürmten die verkleideten Männer die Schiff und überwältigten die wenigen an Bord, verbliebenen Besatzungsmitglied.
Niemand verletzte die Matrosen. Sie wurden bei Zeit geschoben und sahen schweigen zu, wie die Arbeit begann. Munner brachen die Holzkisten, amit ten Schlag auf. Der Suge duft van frischem Tee, erfüllt die kalte Nachtluft. En der warfen die Kisten ins Wasser. Das schwer Platschen halt durch den ruhigen Hafen. Ein Kist nach der anderen, insgesamt 300 Wervind, wurde sehr trummert und ins Wasser geworfen, bis das dunkel Wasser voller Teeblätter war. Die Menschen sahen schweigen und erst vom Kai aus zu. Die britischen Wachen in den Hay hielten sie nicht auf. Ob sie verwirrt, mitfühlend oder aus Angst wie weiterem Jäger waren, ist unklar. Manch Geschichten besagen, dass selbst einige britische Loyalisten verstanden, dass sich etwas verändert hat, und in dieser Nacht war nichts mehr zu stoppen. Die Disziplin war erstaunlich, es wurden keine Waren gestohlen. Niemand plündert die Schiff nach Wertgegenständen. Nur der Tee, das Verhas Symbol britischer Herrschaft, wurde vernichtet. In einer Stadt, in der Hunger und Not in der Tagschürdning waren, heiten die Männer den Protest zum Stellen nutzen können. Sie taten es nicht. Als es vorbei war, glich der Hafen einem riesigen wirbelnden Kessel voller zerbrochener Kisten und eingeweckter Teeblätter. Die Seeluft vermischt sich mit dem scharfen Geruch zerstigen Tees und erfüllt die Nacht mit einem seltsamen, bittersüßen Duft. Die Arbeit war getan. Lies verschwanden die Männer in der Nacht und kehrten in Bostons Gassen und Seitenstraßen Zürich. Sie hinterliegen keinen Namen, keine Anführer, keinen Anspruch auf Ruhm, nur die deutlichen Spuren der Revolution. Als die letzten zerbrochenen Kisten auf dem dunklen Wasser trieben, stand Boston still und hielt beinahe den Atem an. Die Boston Tea Party war kein Aufruhr, keine Schlägerei und kein betrunkens Durcheinander. Sie war etwas viel Sultaniers, ein kalter, geplanter Ekek des Widerstands im Schutz der Nacht. Der Hafen hat sich in ein riesig Wirbelt, Teekan verwandelt. 1000 Pfund Tee der East India Company schwammen in dicken Matten auf dem Wasser und färbten es schwarz. Einige neugierig und rebellisch Kolonisten schöpften handvoll eingeweckter Blätter aus dem Hafen. Die Sons of Liberty, die Docks patrouillierten, wiesen sie Zürich. Nichts war zu retten. Niemand wird von der Arbeit dieser Nacht profitieren. Es ging ums Prinzip, schlicht und einfach. Am nächsten Morgen erwacht die Stadt vom starken Geruch salzigen Tees in der Luft. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Gegen Mittag was jeder, vom Lehrling bis zum Kaufmann, was geschehen war, und die Meinungen gingen schnell auseinander. Unter den Patrioten herrscht leidenschaftlicher Stolz. Einfache Männer hatten sich dem größten Imperium der Welt entgegengestelt und für die Freiheit gekämpft. Unter Loyalisten und Jungigden herrschten Setzen. Sie empfanden die Zerstörung als rücksichtslos und gefährlich. Hatten die Kolonien ein Grenz überschritten, von der es kein Zürich mehr gab? Gouverneur Thomas Hutchinson war in seiner Villa außer sich VOA watten nicht nur über die Zerstörung, sondern auch über die Botschaft, die sie vermittelt. When die Matchday Nigs in Boston offen in Frage gestellt werden konnte, wo sonst sollte dann ein Aufstand beginnen? Die britischen Führer waren schockiert. Sie erwarteten Protest und Boykott. Vielleicht einen weiteren Aufstand wie zu Seiten des Stadtpakt. Sie hatten nicht damit gerechnet. Das organisiert ruhig Revolutionär 10.000 Pfund königlichen Besitz zerstört wurden, ohne auch nur ein Fenster einzuschlagen. Die Kapitän der Schiff, der Dartmouth, der Eleanor und der Beaver, konnten hilflos süßen, wie ihr Ladung versank. Officio Aufzeichnungen bezifferten den Verlust auf über 10.000 British Pfund, ein Jultage Summe. Dager war Verlust betrifft nicht Geld oder verdorbenen Tee. Es ging Vertrauen. Loyalität an die fragile Vorstellung, dass Großbritannien seine Kolonien noch immer mit ihrem Einverständnis regiert. In der Nacht, als der Tee unterging,
kam etwas tiefers ins Licht. Ein gemeinsam Wahrheit, die niemand leugnen kann. Die Zeit friedlicher Protest ging zu Ende. Die Abrücknung stand bever, und Boston war bereit. Als die Nachricht von der Boston Tea Party London erreicht, reagierte man schnell und wütend. Für die britische Führung war es nicht nur ein Protest, sondern eine Rebellion, ein Dreist. Sptische Herausforderung der Macht des Kriegs, die nicht ignoriert werden konnte. Nicht Georg III. Salvio Waterstart sein, also die Nachricht hört. Das Parlament, das jahrelangen kolonialen Ungehorsam bereits satt hat, geriet in what? Es forderte ein Bestrafung, nicht nur für Boston, sondern als Warnung an alle amerikanischen Kolonien. Die Bestrafung erfolgte in Form einer harter Gesetz. Die von den Kolonisten schnell als intolerable Acts bezeichnet wurden. Das erste war der Boston Port Act. In einem harten Schritt ordnet das Parlament die Schließung von Bostons Geschwagem Hafen, der wirtschaftlichen Lebensmittel der Stadt, und bis der Vernichtete Basalt und die Ordnung wiederhergestellt war. Kein Schiff dürft ein oder auslaufen. Der Handel kam zum Erliegen. Die Vorkt gingen zur Niege. Boston, einst voller Leben und Lärm, verstand, sein Docks waren leer und still. Damit waren die Strafen noch nicht zu Ende. Der Massachusetts Government Act entzog der Kolonie das Recht auf Selbstverwaltung und übertrug die Kontrolle an vom Krieg ernannte Beamte. Der Administration of Justice Act ermöglicht dies, angeklagt knigliche Beamte in Großbritannien vor ein Gericht zu stellen und signalisierte damit deutlich, dass die britischen Herrscher über dem Gesetz standen. Die Kontrolle über die Kolonie zu gewährleisten, wurden britische Soldaten in ganz Boston stationiert, die unter den Menschen lebten, die sie eigentlich kontrollieren sollten. Die Botschaft war klar, der Aufstand wird niedergeschlagen worden. Freiheit war ein Luxus, den der Krieg nicht länger dulden wird. Das hartvorgehende Parlaments hat unerwartet Folgen. Anstatt die anderen Kolonien einzuschüchtern und zum Gehorsam zu zwingen, machte sie wütend. Die Nachricht von Leid Bostons, dem geschlossenen Hafen, der hungernden Bevölkerung unter strenger Militärkontrolle, lässt in ganz Amerika Mitgefühl und heftig Wut aus. Wagen voller Lebensmittel und Vorkt kamen aus den umliegenden Kolonien, Boston zu helfen. Unterstützungsbriefe, Versprechen, Zusammenhalten und Geheimtreffen brachten die einst geteilten Kolonien einander näher. Was als Problem in Massachusetts begann, entwickelt sich schnell zu einem Problem für ganz Amerika. Großbritannien hat gehofft, Boston als Exempel statuieren zu können. Stattdessen wird Boston zum Symbol und zum Aufruf zum Widerstand. Das Feuer der Revolution, einst klein und verstreut, breitet sich von Kolonie zu Kolonie aus. Es ließ sich nicht so leicht lassen. Bostons Strafe lässt weit über Massachusetts hinaus Schockwellen aus. In den dreisen Kolonien wuchs der Zorn zu etwas für Großbritannien weit aus gefährlicherem, der Einheit. Jahrelang hatten sich die Kolonien wie entfernt verwandte verhalten, gestritten und konkurriert, getrennt durch Entfernung, Religion und Handel. Da als das Parlament Bostons Hafen schloss und in die Selbstverwaltung entzog, wurden den Amerikanern auf dem ganzen Kontinent klar, dass, wenn Boston bestraft werden konnte, jede Kolonie als nächstes dran sein könnte. Von Virginia bis Pennsylvania, von South Carolina bis New Hampshire, reagierten die Kolonisten schnell. Die Kolonisten schickten Wagen voller Lebensmittel, Vorkt und Unterstützungsbriefe nach Boston. In den Stadtversammlungen herrscht Wut. Zeitungsdrucker arbeiteten Tag und Nacht, die Nachricht zu verbreiten. Der Kampf war nicht länger nur Bostons Sache, es war der Kampfvoller. Dann, im September 2017 geschah etwas News. Der erste Kontinentalkongress tagt in Philadelphia. Zum ersten Mal versammelten sich Vertreter aus 12 der dreisen Kolonien an einem Ort, eine gemeinsame Reaktion zu planen.
Munner v. George Washington, Patrick Henry, John Adams, und Samuel Adams. Einst nur in ihren Regionen bekannt. Standen nun gemeinsam als Anführer einer wachsenden Bewegung. Ihr Ziel war noch nicht die vollständige Unabhängigkeit. Die meisten hoffen noch immer auf eine friedliche Lösung und die Rückkehr zu einem respektvollen Verhältnis unter dem britischen Krieg. Dahinter in häflichen Gesprächen und sorgfältig verfassten Petitionen wuchs eine tiefe Wahrheit. Die Kolonien konnten nicht länger allein bestehen. Auf dem Kongress einigten sie sich auf einen umfassenden Boykott britischer Waren. Sie versprachen sich gegenseitige Unterstützung. Sollte Großbritannien erneut angreifen. Und sie machten deutlich, ein Angriff auf eine Kolonie war ein Angriff auf alle. In Tavernen und Versammlungskirchen im ganzen Land begannen die einfachen Leute, Wort auszusprechen, die einst im Geheimen geflüstert worden waren, Einheit, Widerstand, Freiheit. Mit der Bestrafung Bostons hofft Großbritannien, den Aufstand zu binden. Stattdessen schweiz die Kolonien zu etwas viel stärkerem zusammen. Ein Volk, das sich trotz seiner Unterschied nicht mehr als separate Provinzen, sondern als Amerikaner zu sehen begann. Der Wind der Revolution weht nicht mehr nur. Sie banden sich einen Sturm und Großbritannien konnten nicht mehr aufhalten. In der Nacht, als der Tee im Bostoner Hafen sank, wurden nicht nur Kisten zerstört. Es war die Illusion. Die amerikanischen Kolonien würden ewig loyal bleiben. Die Boston Tea Party entfacht ein Feuer, das kein König, keine Armee, kein weit entferntes Parlament jemals lassen konnte. In den folgenden Monaten flammt dieser Funk auf. Aus Protesten, Boykotten und häflichen Briefen entwickelt sich offener Widerstand. Stadtmeilen begannen öffentlich zu trainieren. Und die Lagerhäuser füllten sich mit Schießpulver und Munition. Munner, die einsten Tavernen auf König Georg III. Anstiegen, sprachen nun unter denselben Dekern, ließ aber die Revolution. Boston wurde zum Symbol der Opferbereitschaft, geschlagen, aber dennoch stolz. Je mehr Großbritannien versagt, die Kontrolle zu behalten, desto mehr Kolonien entglitten ihm. Jedes Schiff, das Bostons geschlossen, still in Hafen passierte, erinnerte alle daran, dass die Tyrannei im amerikanischen modernen Meister gefunden hat. Als das Parlament die intolerable Acts verabschiedet, wollte es Boston als Exempel statuieren, die anderen Kolonien zum Gehorsam zu zwingen. Stattdessen wurde Boston zu einem Helden gemacht, zu einem Aufruf zum Handeln. Von Georgia bis New Hampshire erkannten die Kolonisten, dass Zukunft miteinander verbunden war. Widerstand drehte sich nicht mehr nur Tee. Es ging Überleben, Identität und Freiheit. In Fujar, 1715 skalierten die Spannungen in Kleinstädten Lexington und Concord nahe Boston. Britische Soldaten, die ausgesandt wurden, Kolonialwaffen abzuholen, trafen auf bewaffnete Bauern, Einfache Männer, die bereit waren, ihre Rechte mit Musketen zu verteidigen. Die ersten Schuss der amerikanischen Revolution fielen. Und dies gehen auf nach Zurich, in der Männer Prinzipien aber Profit stellten, und ein würmigen Tee in den Hafen warfen. Die Boston Tea Party siegt der Welt, das Revolutionen nicht immer lautstark mit Fanfaren und Fahnen beginnen. Manchmal beginnen sie leise, mit einer kleinen Gruppe mutiger Menschen, die in der Kälte stehen und der Angst widerstehen. Indem sie den Tee verschütteten, wehrten sich die Kolonisten nicht nur, sie lehnten ein Imperium ab. Und obwohl der Weg, der vor ihnen lag, hart, blutig und ungewiss sein Word, war eins in dieser Nacht im Bostoner Hafen klar. Die amerikanischen Kolonien waren keine loyalen Untertanen mehr. Sie waren etwas Neues, etwas Gefährliches. Sie waren Revolutionär und sie standen erst am Anfang. Lange vor den großen Pyramiden von Giza, bever die Stid Mesopotamiens vor Leben strotzten, bever Stonehenge ho in den Himmel ragt, Habis Corral.
Versteckten den trockenen Tallern entlang der peruanischen Kust, Erhab sich Choral vor fast 5000 Jahren still und leis, verschwand dan fast vollständig, begraben vom Sand und Vergessen von der Geschichte. 100 von Jahren was die Welt nicht einmal von seiner Existenz. Das Supervalley, wo einst Choral florierte, scheint ein unwindlicher Ort für eine Stadt zu sein. Das Land ist trocken und leer, der Fluss nur ein dünner, silberner Streifen, der sich durch Felsen und Staub schlangelt. Für die meisten wirkt dies leblos, ein Ort, an dem nichts überleben kann. Down genau hier, in diesem rauen Land, entstand ein der ersten großen Städte der Menschheit. Choral besten nicht nur aus ein paar Hütten oder einem Handelsbossen. Es war ein Planstadt, die sich über 60 Hektar erstreckt und mit Pyramiden, Plötzen, Wohnhäusern und Zeremonienstätten gefüllt war. Sie hat Grage, Zweck und Vision, ein Komplex Gesellschaft. Die 100 von Jahren vor dem Bau der Pyramiden durch die Ägypter entstand. Die Menschen von Choral schaffen all dies on a Radar, Schrift oder Metalworks. Sie errichteten Reseige Bauwerk aus Stein und Erde nur mit Klugheit, Teamwork und Willensstark. Da Jahrtausendlang blieb Choral verborgen. Selbst als Reascende im Tal auf seltsam Hügelstiesen, hielten sie dies für natürlich, vom Wind geformte Hügel. Niemand ahnt, dass unter dem Sand ein der Tessen Stid der Welt lag. Luther als viel Zivilisation, die Geschichte als die erst bezeichnet hat. Erst Ende 20. Jahrhunderts deckten Archäologen unter der Leitung von Ruth Shady die Wahrheit auf. Ihr Entdeckungen veränderten die Geschichte Amerikas und ließen die Menschen wissen über den Beginn der Zivilisation überdenken. Choral war entstanden, gewachsen und untergegangen, ohne dass es jemand bemerkt. Jetzt, nach Tausenden von Jahren des Schweigens, sprechen sein Stein wieder und erzählen Geschichten von einem friedlichen, klugen Volk, das ein komplex und erstaunlich Welt in einem Ort schuf, und dem Leben unglitsch schien. Und das war erst der Anfang ihrer Geschichte. Auf den ersten Blick wirkt es Supital wie ein Ort, an dem kein Leben überleben sollt. Stark Wind fegen über endlosen Sand und Felsen. Die Sonne brennt und trocknet die Erde, das See riest. Wasser ist rar, und der Fluss ist nur noch ein dünner Faden. Der sich kaum noch heilt. Für die meisten wirkt dies leer und vergessen, da die Menschen von Choral sahen etwas anders. Sie sahen keine Wust, wie oder sie Angst haben mussten. Sie sahen ein leer Leinwand, die es zu gestalten galt. Sie erkannten den kleinen Fluss als ein Lebensretter voller Möglichkeiten. Im mighty Gettel, klugen Eiden und Entschlossenheit verwandelten sie diesen rauen Ort in ein lebendige Oase voller Leben und Kultur. Ihr erster Erfolg war die Landwirtschaft. Sie lernten, die saisonalen Überschwemmungen des Flusses zu kontrollieren, indem sie einfach, aber intelligent Beusrungsseist bauten, die das Wasser über den Talboden verteilten. Wo in der nur Sand und Staub sahen, bauten sie Grünfeldfrüchten, Baumwoll, Bohnen, Kürbis, Guaven und Zuckerkartoffeln. Baumwoll wurde besonders wertvoll. Daraus wurden Fischernetz und Stoff hergestellt, die den Handel mit die Kustendörfern verdörrten und Verbindungen weit über ihr Westenheimat hinaus nutzten. Die Landwirtschaft war nur ein Teil ihrer Fähigkeiten. Die Menschen von Choral wussten, dass ein Leben in der West Gleichgewicht bedeutet. Sie arbeiteten mit der Natur, nicht gegen sie. Sie bauten ihr Häuser und Plots aus Stein und Erde, der sengenden Hitze und den seltenen, heftigen Regenfällen standhalten, die das Tal manchmal trafen. Sie studierten die Sterne und Geresiden und planten Ernten wie erfahrene Astronomen. Der Handel wurde zum Lebenselixier von Chorals Wirtschaft. Getrockneter Fisch, Baumwoll, Obst und handfertigte Waren wurden die Kust entlang transportiert. Im Gegenzug erhielt Choral selten Güter, Luftend Muscheln aus dem Pazifik, besonders Stein aus den Anden und Eiden von weit entfernten Völkern.
Sie waren nicht isoliert, sondern miteinander verbunden. An einem Ort, an dem Überleben schien. Florierte Choral durch kluges Denken, neue Ideen und Zusammenarbeit. Sie Roberten die Wust nicht imit Gould. Sie arbeiteten mit dem Land, lernten sein Muster kennen. Respektierten sein Stärke und bauten eine Gesellschaft auf, die nicht nur nützlich, sondern auch wirklich erstaunlich war. Allen Widrigkeiten und Trotz entwickelt sich Choral zu einem leuchtenden Beispiel der Zivilisation. Und es stand erst im Anfang seines Aufstiegs. Wir rollte Wuchter haben sich die Pyramiden von Choral aus der Wust und stellen Ailes in Frage, was wir über die frühen Zivilisation Amerikas dachten. Es waren keine kleinen, groben Bauwerk, die von unguten Hinden errichtet wurden. Es waren riesige, sorgfältig geplante Gebäude, geschaffen von Menschen mit Visionen, Organisationsstand und großen Träumen. Das Herzstück der Stadt war die Pyramid Mare, das große prachtvollen Bauwerk von Choral. Sie war über 107 Meter lang und ragt fast 18 Meter über den Westenboden. Ein bemerkenswert technische Leistung, die den von Weltwundern der Antike in nichts nachstand. Die Pyramid wurde aus Steinen, Schlamm und Steinen gefällten Skaken aus geflochtenem Schilf errichtet und war nicht nur darauf ausgelegt, dem rauen Klima standhalten, sondern auch den starken Erdbeben standhalten, die Region zeitweise erschütterten. Und sie überlebt, indem sie fast 5000 Jahre lang still Wind und Zeit trotzt. Da die Pyramiden von Choral waren keine Grigbar. Im Gegensatz zu den riesigen Grabyramiden Ägyptens, erfüllten die Pyramiden von Choral eine andere Funktion. Sie waren Ort für Zeremonien, Maxentren und öffentliche Versammlungsort. Oben befanden sich Tempeln Versammlungsort, die über breit, schon Treppen erreichbar waren. Auf diesen Plattformen brannten einst Feuer, und unter dem endlosen peruanischen Himmel fanden Zeremonien statt. Am Fuge der Pyramiden luden groß vertieft, kreisförmig Plots tausend von Menschen zu religiösen Veranstaltungen, politischen Gesprächen und Gemeinschaftsfeiern ein. Die Gestaltung von Chorals Stadt sucht von einer Gesellschaft, die Gemeinschaft und Ordnung schützt, von Menschen, die eng miteinander und mit dem Universum verbunden waren. Die Pyramiden herum erstreckten sich kleine Wohnviertel, in denen vermutlich Priester, Beamte, Künstler und Bauern lebten. Die Pyramiden selbst wurden sorgfältig platziert und an Himmelserignissen ausgerichtet. Sonnenaufgängen, Sonnenwenden und Sternensikel. Für die Menschen von Choral war Architektur nicht nur praktisch, sondern auch spiritual, mathematisch und kosmisch. Wer heute zwischen den abgenutzten Steinen wandert, kommt aus dem Staunen kaum heraus. Dies Bauwerk wurden an Metalworks, ohne Räder und ohne Lastentransporte errichtet, und dennoch zeigten sie sich durch perfekt Formen, beeindruckend Ausmaß und erstaunlich Precision aus. Die großen Pyramiden von Choral wurden nicht zur Schau gestellt oder für den Krieg erbaut. Sie sollten Erde und Himmel, Gemeinschaft und Universum, Menschen und Ewigkeit verbinden. Und noch immer flüstern sie durch den Sand und Urslen ein Geschichte, die nie vergessen wird. Unter den Ruinen von Choral fällt etwas auf. Etwas, das es von vielen anderen antiken Zivilisationen unterscheidet. Unter dem Sand wurden keine Waffen gefunden, keine Verteidigungsmauern umgeben die Plots, und keine Massengruben duen auf gewalttätig Kampf oder Bürgerkrieg hin. Im Gegensatz zu Königreichen, die durch Krieg entstanden und untergingen, war Choral eine friedliche Gesellschaft. Das ist eine überraschende Entdeckung. Hier entstand eine Zivilisation, die nicht durch Kampf, sondern durch Zusammenarbeit, Handel und gemeinsam Überzeugungen wuchs. Die Menschen von Choral steckten ihre Energie nicht in Armen oder Festungen, sondern in Gebäude, Astronomie, Musik und Gemeinschaftsleben. Ihr Plots und Pyramiden waren keine Kriegstreffen. Sie waren Ort des Feierns, des Betens und der Regierung.
Die Zivilisation entschied sich für Zusammenhalt statt Eroberung, für Austausch und Austausch statt Zerstörung. Der Handel war der Kern von Corrals Erfolg. Aus Baumwoll, die in den fruchtbaren Flussuffern angebaut wurde, wurden Fischernetz gesponnen, die mit den Kustendörfern gehandelt wurden. Im Gegensatz erhielt Corral getrockneten Fisch, ein wichtiges Proteinquell, und selten Waren aus fernen Ländern. Buntmuscheln aus dem Pazifik, Edelstein aus den Bergen, und sogar selten tropisch Frucht aus fernen Tälern. Dieses weitverzweigt Handelsnetz verband viel Gemeinden und schuf ein friedliches Netz gegenseitiger Hilfe. Im Zentrum all dessen florierte Corral als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Religiöses und zeremonielles Leben trug zum sozialen Frieden bei. Die großen öffentlichen Plots und vertieften Plazas der Stadt dienten wahrscheinlich als Schauplatz für Ritual, die Menschen im gemeinsamen Glauben zusammenbrachten. Musik erfüllt diese Versammlungen. Floten aus Kondornachen, Trommeln aus Hirschfällen und der Südklange, die durch die West halten und das Leben der Einzelnen mit etwas Größerem verbanden. Vorrang schien weniger von militärischer Macht als viel mehr von spiritueller, Foren und Gemeinschaftsorganismus geprägt zu sein. Die Stadtführer müssen resides Bauprojekt, landwirtschaftlich Zickeln und komplex Handelsabenden koordiniert haben, und das als ohne Spuren von Krieg oder Gold zu hinterlassen. In einer Welt, die oft von Konflikten geprägt ist Corral ein Leuchtend Ausnahme seit, dass Zivilisation nicht auf dem Leid anderer aufgebaut werden muss. Es kann durch Teamarbeit, Kreativität und Vertrauen still wachsen. In Corral scheinen die Steine noch immer von Echos einer längst vergangenen Welt zu suchen. Es war nicht nur ein Stadt der Gebäude und des Handels, sie war lebendige Klängen, Zeremonien und spirituellen Rhythmus. Musik und Ritual waren tief in Corral Zivilisation verwurzelt. Archäologen entdeckten bei sorgfältigen Grabungen im trockenen Sand einen Schatz antiker Instrument, Floten aus Kondor und Pelikanknöchen, Pfeifen aus Hirschquellen und klein, Tierhüten bespannte Trommel. Diese Gegenstände waren nicht nur Spielzeug. Sie wurden sorgfältig hergestellt, auf bestem Team gestimmt und dazu bestimmt, ihren kleinen aber die weiten offenen Plots der Stadt zu tragen. In einer Welt ohne Schrift sprach Musik die Sprache der Seele, stellen Sie sich das Vio, den tiefen Trommelschlag in der Dämmerung, floten, die wie der Westenwind singen, few, die auf den versunkenen Plotzen stampfen, rennt sich hundert in schwindenden Licht versammeln. Fewer nisterten auf den Pyramidenplattformen. Priester in detailverliebter Kleidung sangen zu den Gittern des Flusses, der Erde und der Stern. In diesen Momenten war Corral mehr als nur ein Stadt. Es war wie eine Symphonie. Die Planung von Corral seit, wie wichtig das Ritual Leben war. Die großen Plots waren nicht nur leere Flecken. Sie dienten als Bahnen für gemeinschaftliche Zeremonien und wurden sorgfältig angelegt, Menschen zusammenzubringen. Die vertieften Rundhöfe funktionierten wie Antiktheater und konzentrierten kleinen Bild auf die Ritual im Zentrum. Aber allem ragten die Pyramiden auf nicht als Grigber, sondern als heilig Burg. Von Menschenhand geschaffen, die Erde und Himmel verbanden. Ritual markierten wahrscheinlich den Wechsel der Jahrzehnte, die Flans und Erntezeiten und den Lauf der Stern. Musik diente nicht nur der Unterhaltung. Sie war ein Bruch, sie verband Menschen, Nader und Geider und verband das Bekannte mit den Mysterien des Jenseits. Es gab keine Goldhüggen Jungled, keine furchteinfliegenden Kriegskör, keine blutigen Opfer. In Corral schien die spirituelle Welt voller Frieden, Freude und Respekt zu sein. Selbst heute noch, wenn der Westenwind durch die Ruinen weht, kann man in fast rennen, die sanften Klang alter Musik, die vergessenen Lieder eines Volks, das im Herzen der rauen, endlosen Westschenheit, Schien und Verbundenheit fand. Corral war nicht nur ein Ort der Musik,
they handles under ritual. Ease were einer stanglich Ingenieursleistung. Ein beweis menschlicher Klugheit en einem der unwirtlichsten Ort der Erde. Anna Metalworks, Anna Raider und Anna die Hilfe von Tieren, errichteten die Menschen von Corral, ein Stadt aus Stein und Erde, die fast 5000 Jahre überdauerte. Ihr Leistungen waren unglaublich. Riesige Pyramiden erhoben sich aus dem Westenboden. Sie waren nicht aus kleinen, schwachen Ziegeln, sondern aus riesigen Steinen gebaut, die durch das Trockental transportiert wurden. Die Arbeiter transportierten die Steine mit Hilfe von Schilfsicken, robusten Krähen, die aus Pflanzen geflochten waren, die im Flusse verwachsen und stark genug waren, schwer Lasten zu tragen. Schicht für Schicht bauten sie sorgfältig, schichteten Stein aufeinander und füllten das Inner mit Schutt, Gebäude zu errichten, die nicht nur der Zeit, sondern auch den rauen Kräften der Natur standhalten konnten. Sie verstanden die Natur gut. Corral liegt in einem Gebiet, in dem es immer wieder zu heftigen Erdbeben kommt. Daher Pyramiden und Plots blieben größtenteils unversert. Wie, indem sie Erdbeben sicher bautekniken entwickelten. Die Baumeister verwendeten flexible Konstruktionen, geschickte Pfählen, Breitsockel und abgerundete Decken, die ihren Monumenten halfen, die erschüttern Genser zu absorbieren und zu verteilen. Diese Ingenieurskunst entstand nicht aus Buckern, sondern aus einem tiefen Verständnis der Erde selbst. Auch das Wassermanagement war ein stiller Erfolg. Obwohl sie in der West lebten, entwickelten die Menschen von Corral intelligent Beherrschungsgeist. Kangel und Gergben leiten das Flusswasser sorgfältig zu ihren Feldern, so dass es die Ernten auch in Trockenzeiten wachsen. Kein Wasser wurde verschwendet. Jeder Tropfen schult. Der Stadtplan sucht von brillanter Planung. Wichtige Gebäude waren in wichtigen Punkten am Himmel ausgerichtet, was siegt, dass man die Sonnensiegel gut kennt. Die vertieften Plots mit ihren präzisen Formen waren mehr als nur Versumlungsart. Sie dienten der Himmelsbeobachtung und halfen Priestern und Astronomen, die für das Überleben wichtigen Jahreszeiten vorherzusagen. Auch die Organisation der Stadt sucht von einer komplexen Gesellschaft. Nachbarschaffen, Regierungsviertel und Ritualplätze waren ausgewogen angeordnet, so dass es sich alltag und heilig Ort vermischten. Sie bauten nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für zukünftige Generationen. Moderne Ingenieur bewundern Corrals Stärke und Wissen, das Grage nicht nur auf Technologie beruht. Manchmal liegt die große Weisheit darin, die Kraft der Natur zu verstehen und mit dem Land zu arbeiten, anstatt gegen es zu kämpfen. Die Steine von Corral haben Stürmen, Erdbeben und dem Sand der Zeit standhalten. Sie erzählen still die Geschichte einer Zivilisation, die ihr Traum in den Westensand baute. 100 von Jahren florierte die Stadt Corral, ein strahlender Ort des Friedens. Der Musik, des Handels und meisterhafter Baukunst in der West. Dann wurde sie still und fast spurlos aufgegeben. Keine Brand markierten sein Ende. Keine Anzeichen einer Invasion beschädigten seine Mauern. Keine Massengräber oder zerstörten Denkmäler zeugen von einer plötzlichen Katastrophe. Stattdessen lehrt sich Corral langsam, seine Plots verstummten. Seine Pyramiden wurden von Flugsand bedeckt und seine Flotten und Trommeln verstummten mit der Zeit. Warum sind sie weggegangen? Dies Frage schweckt noch immer wie ein Gespenst über dem Supertel. Einige Experten glauben, dass Umweltveränderungen den entscheidenden Schlag versetzt haben. Es gibt Hinweis darauf, dass ein lange der Corrals Landwirtschaft geschiedet haben kennt. Ohne das lebensspendende Wasser des Flusses rund die Felder ausgetrocknet. Der Handel, der von süßlicher Baumwoll und Nahrungsmitteln abhängig war geschwächt worden. Das sorgfältige Gleichgewicht, das Corral trotz seiner rauen Umwelt bewahrte, kann schließlich so weit gekippt sein. Andere Theorien deuten darauf hin, dass sich die Handelsrouten veränderten. Mit dem Wachstum benachbarter Kulturen,
under Enstihen neuer Maxentren entlang der Kust und im Landesinneren, kennt Korals Einfluss geschrumpft sein. Dialekt reichten die einst gelieferten Güter, Baumwoll, Fisch und Obst und Gemüse, nicht mehr aus, die Stadt zu stärken. Langsam versiegt der Handel. Manch Lut Munkeln, der Untergang der Stadt sei oft Problem im Inneren zurückzuführen. Ohne schriftliche Aufzeichnungen können wir nur spekulieren, Dialekt Gabis Matchkampf, Religionswechsel oder einfach nur Irrschwung nach Jahrhunderten des Wachstums. Selbst friedlich Ort können zerbricken, wenn es ums Überleben geht. Egal aus welchem Grund, es scheint, als hätten die Menschen die Stadt langsam verlassen, nicht alle auf einmal. Familien zogen wahrscheinlich einzeln fort, auf der Suche nach besseren Taler, stärkeren Flüssen, und neuen Chancen. Kinder, die einst über Korals Plots rannten, selten Geschichten von einer verlorenen Stadt hinterinnen, Geschichten, die langsam zu Legenden wurden. Die Westholt sich Zurich was die Menschen geschaffen hatten. Windbedeckten Steintempel in mighty feinem Sand, floaten wurden unter wandernden Dünen begraben. Was einst ein lebendig, geschäftig Zivilisation war, wurde zu einem stillen Feld schlafender Hügel. Fast 4000 Jahre lang blieb Koral verborgen, ein Geheimnis, das unter dem Sand lauert. Jetzt rennt Archbalogen vorsichtig die Stein freiligen, bleibt die Frage brennend. Wie kann ein so fortschrittlich und wunderschön Erbauet Stadt einfach verschwinden? Dialekt liegt die Wahrheit darin, dass selbst die größten Zivilisation, egal wie wies oder friedlich sie auch sein mögen, fragil Fäden der Zeit sind und stets durch unsichtbar Kraft gefgürtet sind. Jahrtausendlang lag Koral vergessen day, begraben unter dem stillen Sand des Supervalley. Ria Sunday kamen in seltsamen, abgerundeten Hügeln vorbei, ohne zu ahnen, dass sich unteren Feuen die Ruinen einer Zivilisation befanden, die lower war als die Pyramiden Ägyptens. Für sie waren es einfach natürlich Hügel, geformt von Wind und Zeit, erst in des 20. Jahrhunderts hört die Welt Korals Stimme wieder. In den Entazenden Gründen der Jahren, fort die Peruanische Archkollegin Ruth Shady ein Team in Super Valley, getrieben von Neugier und dem Gefühl, dass dies Hügelgeheimnis bargen, die noch niemand entdeckt hat. Ihr Entdeckungen veränderten die Geschichte der menschlichen Zivilisation in Amerika. Schicht für Schicht wurde der Sand weggefegt. Darunter kamen Mauern aus sorgfältig behauenem Stein zum Vorschein. Großtreppen, versunken Plots, Pyramiden, ein Stadt, die viel zur War, als man gedeckt hat. Der Radiocarbon-Myth beweist die unglaubliche Wahrheit. Koral war aber weiter 100 Jahre alt und lebt zur gleichen Zeit wie die frühesten Zivilisation in Mesopotamien und Ägypten. Diese Entdeckung erschüttert die Archäologie zutiefst. Theo Koral Glottenwissenschaftler, die Zivilisation Amerikas sei erst viel später entstanden, nach den großen Reichen der alten Welt. Koral veränderte alles. Es siegt sich, dass Amerika lange wie den Inka oder Maya selbst riesige Monumente, komplexität und soziale System errichtet. Ruth Shady und ihr Team fanden nicht nur Stein und Schutt, sondern auch Lebenszeichen, Musikinstrument, Fischernetz, Stoff, Kipu, alte Notenaufzeichnung und sogar Opfergaben und die Geiter. Jeder Gegenstand erzählt die Geschichte eines Volks, das eine Gesellschaft voller Vision, Intelligenz und großer Kreativität aufbaut. Die Entdeckung von Koral war mehr als ein wissenschaftlicher Erfolg, es war ein Wiedergeburt. Eine Zivilisation, die Jahrtausendlang unter der West geschlafen hat, fniet sich nun wieder dem Himmel. Und der Plots wurden von denselben Winden berührt, die einst Flunkling und Kinderleken herbertrigen. Heute ist Koral UNESCO Weltkulturerbe, ein fragil und unschätzbar Verbindung zu den frühesten Trumen der Menschheit vom Bauen, vom Zugergitskel und vom Glauben. Der Sand verbarg Koral gut, die Steine blieben erhalten und warten darauf,
das Gemmen Sisa, innen Zuert, und sich Erinerte. Choral steht hut, el stiller Riesda, und Erinert uns daran. Das die Wurzeln der Zivilisation viel tiefer reichen, als wir einst dachten. Zwischen den Pyramiden und Plötzen, Urslen die alten Steine Geschichte, die unsere Sicht auf die Ries der Menschheit verändert. Ein Geschichte nicht von Kampf und Blutvergigen, sondern von Frieden, Klugheit und Hoffnung. Lange vor den großen reichen Griechenlands, Roms oder Ägyptens, bauten die Menschen von Choral etwas Erstaunliches. Sie bauten Pyramiden, ohne das Rad zu benutzen. Sie studierten die Stern, ohne sie aufzuschreiben. Sie schaffen ein blahen Gesellschaft, die auf Handel, Musik, Ritualen und klugem Bauen basierte, und das alles, ohne Kriegsnarben auf ihrem Land zu hinterlassen. In einer Zeit, die oft für Krieg bekannt ist, seit Choral eine andere Art von Zivilisation, eine Gemeinschaft, der Verbundenheit wichtiger war als ihre Beruhm, Lernen wichtiger als Kontrolle. Es erinnert uns daran, das Komplexet keine Gould, Bracht und Grage, nicht in marstierenden Armen Jemison Word, sondern daran, wie Menschen zu zusammenkommen, zu bauen, zu erschaffen und zu träumen. Chorals Geschichte geht weit über den trockenen Sand des Super Valley hinaus. Es stellt die alte Vorstellung in Frage, dass Zivilisation nur an einem einzigen Ort begann, und das Stid und Großgebäude ursprünglich der alten Welt geharrten. Choral beweist, dass der menschliche Erfindergeist und die Hoffnung in vielen Teilen der Welt entstanden, von unterschiedlichen Hinden geformt, aber von denselben Juigen Wünschen angetrieben, zu leben, zu feiern, nach etwas Größerem zu streben. Wenn man hut durch die verwitterten Ruinen von Choral spaziert, kann man es fast rennen, den Trommelschlag, den sanften Klang der Floten, das Geplapper der Hindler auf den Plötzen, das Latschen der Kinder, die unter einem sternenklaren Himmel durch die gepflasterten Straßen rennen. Ihr Leben, ihr Traum und ihr Geschichten sind noch immer in uns, eingeschrieben in die Nacken der Erde. Choral lehrt uns, dass selbst wenn Zivilisation untergehen, ihr Geist weiterleben kann. Ruht unter dem Sand und wartet darauf, wieder in Erinnerung zu bleiben und zu inspirieren. In der langen Geschichte der Menschheit, leuchtet Choral nicht nur als Relikt der Vergangenheit, sondern auch als Licht der Zukunft. Es erinnert uns daran, dass selbst in den rauesten Westen, selbst unter dem schwarzen Sand, die Saat des Staunens, der Weisheit und des Friedens wachsen und ein Welt schaffen können, die nach den Sternen grieft. Lasst es uns tun,